From zombie to power person German. The ultimate regeneration to fight energy loss. JETZT den Energie finden. Einer der Hauptzweck dieses Buches ist es, Ihnen ein solides Grundwissen über Energie und ihre Rolle in unserem Leben zu vermitteln. Energie ist die Grundlage unseres täglichen Funktionierens. Sie beeinflusst unser Fähigkeit zu denken, zu arbeiten, zu spielen und zu leben. Ein Verständnis davon, wie Energie im Körper produziert, genutzt und gespeichert wird, ist der erste Schritt zur Verbesserung ihrer Energiebilanz. Ursachen von Energiemangel identifizieren. Ein weiterer wichtiger Zweck dieses Buches ist es, Ihnen zu helfen, die möglichen Ursachen von Energiemangel zu identifizieren. Es gibt viele Faktoren, die zu einem Mangel an Energie beitragen können, darunter physisch, psychisch und umweltbedingt Faktoren. In den Kapiteln zur Diagnostik und Selbstbearbeitung lernen Sie, wie Sie diese Faktoren in Ihrem eigenen Leben erkennen können. Praktische Strategien zur Verbesserung der Energie. Dieses Buch soll nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Ihnen auch praktische Strategien an die Hand geben, mit denen Sie Ihre Energie verbessern können. Dazu gehören Tipps zur Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement. Sie werden lernen, welche Nahrungsmittel und Nährstoffe besonders wichtig für die Energieproduktion sind, welche Übungen ihre Energiereserven auffüllen und wie Sie durch einen besseren Schlaf und effektives Stressmanagement ihre Energieniveau steigern können. Therapeutische Ansatz bei chronischer Erschöpfung. Für diejenigen, die unter chronischer Erschöpfung leiden, bietet dieses Buch Ihnen Überblick über verschiedene therapeutische Ansätze. Dazu gehören schulmedizinische Behandlungen, alternative Heilmethoden und ganzheitliche Therapien. Wir werden Fallstudien und Erfahrungsbericht vorstellen, die Ihnen zeigen, wie andere Menschen ihren Weg aus der Erschöpfung gefunden haben. Langfristige Strategien für ein energiereiches Leben. Ein weiteres Ziel dieses Buches ist es, Ihnen langfristige Strategien für ein energiereiches Leben zu vermitteln. Kurzfristige Verbesserungen sind zwar hilfreich, aber wirklich nachhaltig Ihr Energielevel zu erhöhen, müssen Sie langfristige Veränderungen in Ihrem Lebensstil vornehmen. Dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihnen persönlichen Energieplan erstellen, Neugewohnheiten in Ihren Alltag integrieren und motiviert bleiben können. Zusammenführung von Wissen und Praxis. Ein einzigartiger Aspekt dieses Buches ist die Kombination von fundiertem Wissen und praktischen Anleitungen. Wir glauben, dass es wichtig ist, die wissenschaftlichen Grundlagen zu verstehen, aber ebenso wichtig ist es, diese Erkenntnis in die Praxis umzusetzen. Deshalb enthalten jedes Kapitel sowohl theoretische Erklärungen als auch praktische Tipps und Übungen. Ganzheitlicher Ansatz. Unser Ansatz ist ganzheitlich. Wir betrachten den Menschen als Ganzes und berücksichtigen dabei physisch, psychisch und emotionell Aspekt. Nur durch eine umfassende Betrachtung können wir die wahre Ursache von Energiemangel und chronischer Erschöpfung verstehen und Diagnoselösungen finden. Motivation und Unterstützung. Wir wissen, dass es oft schwierig ist, Veränderungen vorzunehmen, insbesondere wenn man sich bereits erschöpft fühlt. Deshalb möchten wir Sie nicht nur mit Wissen ausstatten, sondern auch motivieren und unterstützen. Dieses Buch soll Ihnen als ständiger Begleiter dienen, der Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen und Ihr volles Energiepotenzial zu entfalten.
zusammenfassend sich sagen, dass das Ziel dieses Buches darin besteht, Ihnen zu helfen, Ihre Energie zu verstehen, zu verbessern und langfristig zu erhalten. Wir möchten, dass Sie ein Leben führen können, das von Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden geprägt ist. Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen die Werkzeuge und das Wissen bietet, diesen Weg erfolgreich zu beschreiten. Kapitel 1 Grundlagen des Energiemanagements. Was ist Energie? Energie ist ein fundamentales Konzept, das in vielen Bereichen des Lebens eine zentrale Rolle spielt. In der Physik wird Energie als die Fähigkeit eines Systems beschrieben, Arbeit zu verrichten oder Warm zu erzeugen. Diese Definition mag abstrakt erscheinen, aber sie ist grundlegend für das Verständnis, wie Energie in unserem täglichen Leben funktioniert. Energie existiert in verschiedenen Formen, darunter kinetische Energie, potentielle Energie, thermische Energie, chemische Energie und elektrische Energie. Dieser Energieformen hat ihre spezifischen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ist kinetische Energie die Energie eines bewegten Objekts, während potentielle Energie die gespeicherte Energie eines Objekts aufgrund seiner Position oder Konfiguration ist. In Bezug auf den menschlichen Körper ist Energie ein essentielles Element, das unser Fähigkeit zu leben, zu arbeiten und zu spielen bestimmt. Der menschliche Körper bezieht seine Energie hauptsächlich aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Diese Nahrung wird in unserem Verdauungssystem in Nährstoffe zerlegt, die dann durch verschiedene biochemische Prozesse in Energie umgewandelt werden. Diese Energie wird in Form von Adenos in Triphosphat, ATP, gespeichert und bei Bedarf für körperliche und geistige Aktivitäten genutzt. Das Konzept der Energie ist auch eng mit dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Ein ausgeglichener Energiehaushalt ist notwendig, all Körperfunktionen optimal aufrechtzuerhalten. In der Gemeinschaft kann zu Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und einer allgemeinen Abnahme der Lebensqualität führen. Es ist daher wichtig zu verstehen, wie Energie im Körper produziert, genutzt und erhalten wird, ein gessundes und aktives Leben zu führen. Energiequellen sind ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper betrachtet werden muss. Die Hauptenergiequellen sind Kohlenhydrat, Fett und Protein, die wir aus unserer Ernährung beziehen. Kohlenhydrat sind die bevorzugte Energiequelle des Körpers, dass sie schnell in Glucose umgewandelt werden können, die direkt für die Energieproduktion genutzt wird. Fett und Protein spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, insbesondere bei langfristigen Energieanforderungen und Warrenzeiten, in denen Kohlenhydrat nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Energiemanagements ist die Effizienz, mit der Körper Energie nutzt. Dieser Prozess wird durch den Stoffwechsel geregelt, der alchemischen Reaktionen im Körper umfasst, die notwendig sind, Energie zu erzeugen und zu verbrauchen. Ein effizienter Stoffwechsel sorgt dafür, dass die Energie, die wir aus der Nahrung gewinnen, optimal genutzt wird, die verschiedenen Funktionen des Körpers zu unterstützen. Zusammenfassend sich sagen, dass Energie eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt. Sie ist notwendig für jede Aktivität, die wir ausführen, sei es physisch oder mental. Ein tiefes Verständnis dessen, was Energie ist und wie sie funktioniert, ist der erste Schritt zu einem effektiven Energiemanagement und damit zu einem gesünderen und erfüllteren Leben.
Die Bedeutung von Energie im Alltag. Energie ist nicht nur ein abstraktes Konzept, sondern eine alltägliche Notwendigkeit, die unser Leben auf vielfältige Weise beeinflusst. Von dem Moment an, in dem wir morgens aufwachen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir abends ins Bett gehen, ist unser Leben von Energie abhängig. Unausreichend Energie fallen wir uns müde, unmotiviert und unvorhig, unser täglichen Aufgaben zu bewältigen. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie wir unsere Energie optimieren können, ein produktives und erfülltes Leben zu führen. Energie im Körper. Unser Körper benötigt Energie, all grundlegenden Funktionen aufrecht zu halten. Einschließlich des Herzschlags, der Atmung und der Gehirnaktivität. Diese grundlegenden Funktionen verbrauchen ständig Energie, selbst wenn wir uns in Ruhe befinden. Dies wird als Grundumsatz bezeichnet. Darüber hinaus benötigen wir zusätzlich Energie für all körperlichen Aktivitäten, sei es gehen, laufen, arbeiten oder Sport treiben. Mental Energie. Neben der physischen Energie spielt auch die Mental Energie eine entscheidende Rolle. Unser Gehirn ist eines der energieintensivsten Organe und benötigt eine konstante Versorgung mit Energie, richtig zu funktionieren. Mental Aufgaben wie Denken, Erinnern und Problemlösen erfordern erheblich Mengen an Energie. Wenn unser Mental Energie erschöpft ist, leiden unsere kognitiven Fähigkeiten, und wir finden es schwierig, uns zu konzentrieren und effektiv zu arbeiten. Energiequellen im Alltag. Ausgewogen Ernährung ist eine der wichtigsten Quellen für körperliche und mentale Energie. Kohlenhydrat, Fett und Protein sind die Hauptnährstoffe, die unser Körper benötigt, Energie zu produzieren. Kohlenhydrat liefern schnell Energie, während Fett und Protein eine langfristige Energiequelle bieten. Vitamin und Mineralstoffe spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion und dem Energiemanagement. Bewegung und Fitness. Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein weiterer wichtiger Faktor für ein optimales Energiemanagement. Bewegung hilft nicht nur, Energie zu verbrennen und das Körpergewicht zu kontrollieren, sondern verbessert auch die Effizienz des Stoffwechsels und die Fähigkeit des Körpers, Energie zu nutzen. Darüber hinaus setzt Bewegung Endorphin frei, die als natürliches Stimmungsaufheller wirken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Schlaf und Erholung. Schlaf ist entscheidend für die Wiederherstellung unserer Energiereserven. Während des Schlafs fördert der Körper Reparatur- und Wartungsarbeiten durch, die notwendig sind, die Energieniveaus aufrecht zu halten. Ein männlicher Schlaf kann zu einer erheblichen Reduktion der Energie führen und die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, ausreichend und qualitativ hochwertigen Schlaf zu bekommen, tagsüber optimal funktionieren zu können. Stressmanagement. Stress kann ein großer Energieräuber sein. Chronischer Stress fördert zu einem ständigen Zustand der Alarmbereitschaft, der die Energiereserven des Körpers erschöpft. Techniken zur Stressbewältigung, wie Meditation, Achtsamkeit und Entspannungsübungen, können helfen, den Stress zu reduzieren und die Energielevels zu steigern. Es ist wichtig, regelmäßige Pausen und Entspannungsphasen in den Alltag zu integrieren, die Energiereserven wieder aufzufüllen. Umweltfaktoren und Lebensstil. Auch Umweltfaktoren und der Lebensstil spielen eine wichtige Rolle beim Energiemanagement. Ein sauber und gut organisierte Umgebung kann helfen, die Energie zu erhalten und die Produktivität zu steigern.
Darüber hinaus können Gessen Lebensgewohnheiten, wie regelmäßig Mahlzeiten, ausreichend Bewegung und soziale Interaktionen, die Energielevels positiv beeinflussen. Langfristige Energieplanung. Ein langfristiger Plan zur Aufrechterhaltung der Energie ist ebenfalls wichtig. Dies beinhaltet die Entwicklung gessender Gewohnheiten und Routinen, die langfristig beibehalten werden können. Ein persönlicher Energieplan kann helfen, die Energielevels zu überwachen und anzupassen, sicherzustellen, dass man sich immer auf einem optimalen Energieniveau befindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Energie eine zentrale Rolle in unserem täglichen Leben spielt. Ein effektives Energiemanagement ist entscheidend, unser körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu optimieren. Durch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichenden Schlaf, effektives Stressmanagement und gesunde Lebensgewohnheiten können wir unser Energielevels steigern und ein produktives und erfülltes Leben führen. Energiequellen, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Die drei wichtigsten Energiequellen für den menschlichen Körper sind Ernährung, Bewegung und Schlaf. Diese Elemente sind untrennbar miteinander verbunden und spielen jeweils eine entscheidende Rolle dabei, wie wir Energie gewinnen, nutzen und regenerieren. Ein optimales Energieniveau aufrecht zu halten, ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Faktoren zu finden. Ernährung als Energiequelle. Ernährung ist die grundlegendste Energiequelle für unseren Körper. Die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, liefern die notwendigen Makro- und Mikronährstoffe, die unser Körper benötigt, Energie zu produzieren und zu nutzen. Die Hauptnährstoffe sind Kohlenhydrat, Fett und Protein, die jeweils unterschiedliche Rollen im Energiestoffwechsel spielen. Kohlenhydrat, dies sind die bevorzugte Energiequelle des Körpers, insbesondere für das Gehirn und die Muskeln. Kohlenhydrat werden in Glucose umgewandelt, die schnell zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Komplex Kohlenhydrat wie Vollkornprodukt, Obst und Gemüse bieten eine nachhaltige Energiequelle im Vergleich zu einfachen Zuckern. Fett sind eine konzentrierte Energiequelle und liefern mehr als doppelt so viel Energie pro Gramm wie Kohlenhydrat oder Protein. Gesund Fett, wie sie in Avocados, Nüssen, Samen und fettem Fisch vorkommen, sind wichtig für die langfristige Energiebereitstellung und die Unterstützung von Zellfunktionen. Protein. Obwohl Protein in erster Linie für den Aufbau und die Reparatur von Gewebe verantwortlich sind, können sie auch als Energiequelle dienen, insbesondere wenn die Kohlenhydratspeicher erschöpft sind. Gute Proteinquellen sind Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukt, Hülsenfrüchte und pflanzlich Protein wie Tofu und Tempeh. Darüber hinaus spielen Vitamin- und Mineralstoffe eine entscheidende Rolle im Energiestoffwechsel. B-Vitamine sind besonders wichtig, da sie an den Prozessen beteiligt sind, die Nahrung in nutzbare Energie umwandeln. Eisen ist ein weiterer wesentlicher Nährstoff, da es den Sauerstofftransport im Blut unterstützt, was für die Energieproduktion in den Zellen unerlässlich ist. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an diesen Nährstoffen ist, unterstützt nicht nur die Energiebereitstellung, sondern auch die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Regelmäßig Mahlzeiten und Gessen Snacks helfen dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energietiefs zu vermeiden. Bewegung als Energiequelle. Körperliche Aktivität ist eine weitere entscheidende Energiequelle, die oft missverstanden wird. Bewegung mag auf den ersten Blick Energie verbrauchen,
aber sie tragt tatsächlich dazu bei, die Energielevel zu erhöhen. Dies geschieht auf mehrere Weisen. Erhöhung der Stoffwechselrate. Regelmäßige körperliche Aktivität erhöht die Stoffwechselrate, was bedeutet, dass der Körper effizienter Energie aus Nahrung gewinnt und nutzt. Ein höherer Stoffwechsel trägt dazu bei, dass mehr Energie zur Verfügung steht, selbst in Ruhephasen. Verbesserung der Durchblutung. Bewegung fördert die Durchblutung, was die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert. Dies ist besonders wichtig für die Muskeln und das Gehirn, die große Mengen an Energie benötigen. Freisetzung von Endorphinen. Körperliche Aktivität stimuliert die Freisetzung von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen, die das Wohlbefinden steigern und das Gefühl von Müdigkeit reduzieren können. Dies trägt zu einer besseren Stimmung und mehr mentaler Energie bei. Verbesserung der Schlafqualität. Regelmäßige Bewegung kann die Schlafqualität verbessern, indem sie hilft, den natürlichen Schlafwachrhythmus zu regulieren. Ein besserer Schlaf führt zu einer besseren Erholung und höheren Energiereserven. Die Vorteile der Bewegung zu maximieren, ist es wichtig, eine Mischung aus Ausdauertraining, Krafttraining und Flexibilität zu bringen in die Routine zu integrieren. Ausdauertraining wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren verbessert die kardiovaskular Gesundheit und die Ausdauer. Krafttraining baut Muskelmasse auf, die den Stoffwechsel erhöht und die allgemein körperlich stark verbessert. Flexibilität zu bringen wie Yoga oder denen helfen, die Beweglichkeit zu erhalten und Verletzungen vorzubeugen. Schlaf als Energiequelle. Schlaf ist vielleicht die am meisten unterschätzte Energiequelle, obwohl eine entscheidende Rolle bei der Erholung und Regeneration des Körpers spielt. Während des Schlafs fördert der Körper wichtige Reparaturprozesse durch, die notwendig sind, die Energiereserven wieder aufzufüllen und das allgemein Wohlbefinden zu erhalten. Erholung und Reparatur. Während des Tiefschlafs repariert der Körper Gewebe, baut Muskeln auf und stärkt das Immunsystem. Diese Prozesse sind essentiell für die Wiederherstellung der Energie und die Vorbereitung auf die Herausforderungen des nächsten Tages. Gedächtnis und Lernen. Schlaf ist entscheidend für die Konsolidierung des Gedächtnisses und das Lernen. Während des REM-Schlafs verarbeitet das Gehirn Informationen, die während des Tages aufgenommen werden, und speichert sie im Langzeitgedächtnis. Dieser Prozess erfordert viel Energie und trägt zur mentalen Erholung bei. Hormonregulation. Schlaf spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation von Hormonen, die den Appetit, den Stoffwechsel und die Stressreaktionen steuern. Ein gestörter Schlaf kann zu einem Ungleichgewicht dieser Hormone führen, was wiederum die Energielevels und die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen kann. Die Vorteile des Schlafs zu maximieren, ist es wichtig, eine gute Schlafhygiene zu praktizieren. Dazu gehört das Einhalten eines regelmäßigen Schlafrhythmus, das Schaffen einer ruhigen und dunklen Schlafumgebung, das Vermeiden von Koffein und schweren Mahlzeiten vor dem Schlafengehen und das Entspannen durch Ritual wie Lesen oder ein warmes Bad. Integration der Energiequellen. Das optimale Energiemanagement erfordert die Integration von Ernährung, Bewegung und Schlaf in den Alltag. Diese drei Elemente wirken synergistisch und unterstützen sich gegenseitig. Ingessen Ernährung liefert die notwendige Energie für Bewegung und fördert einen erholsamen Schlaf. Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert den Stoffwechsel und die Schlafqualität.
Gute Schlaf unterstützt die Erholung und stellt sicher, dass der Körper und das Gehirn bereit sind, die Energie aus der Ernährung und der Bewegung effektiv zu nutzen. Ein persönlicher Energieplan kann helfen, dieses Element in Einklang zu bringen. Dabei sollten individuell Bedürfnisse und Lebensstil berücksichtigt werden. Regelmäßig Mahlzeiten, unabwechslungsreich körperliche Aktivität und ausreichender Schlaf sind die Grundpfeiler eines solchen Plans. Darüber hinaus kann die Selbstbeobachtung und Anpassungen Veränderungen im Lebensstil dazu beitragen, die Energiebalance langfristig aufrecht zu halten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ernährung, Bewegung und Schlaf die drei grundlegenden Energiequellen sind, die für ein gesundes und energiegeladenes Leben unerlässlich sind. Durch die bewusste Integration und das Management dieser Elemente können wir unsere Energielevels maximieren, unsere Gesundheit verbessern und ein erfülltes Leben führen. Kapitel 2: Ursachen von Energiemangel. Physische Ursachen. Energiemangel kann durch ein Vielzahl physischer Ursachen bedingt sein, die sich direkt auf die Fähigkeit des Körpers auswirken, Energie zu produzieren, zu speichern und zu nutzen. Diese Ursachen können von grundlegenden Ernährungsdefiziten bis hin zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen reichen. Ein tiefes Verständnis der physischen Ursachen von Energiemangel ist unerlässlich, effektiv Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention zu ergreifen. Ernährungsdefizit. Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung der Energie, die unser Körper für das tägliche Funktionieren benötigt. Ein Mangel in essentiellen Nährstoffen kann zu erheblichen Energieeinbußen führen. Hier sind einige der häufigsten ernährungsbedingten Ursachen von Energiemangel. Kalorienmangel. Wenn der Körper nicht genügend Kalorien erhält, seine Grundfunktionen zu erfüllen, kann dies zu Müdigkeit und Erschöpfung führen. Dies ist besonders bei Diäten oder Essstörungen wie Anorexie der Fall. Makronährstoffungleichgewicht. Ein unausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen kann die Energieproduktion beeinträchtigen. Kohlenhydrate sind die Primärenergiequelle, während Fett und Protein ebenfalls wichtige Rollen spielen. Vitamin- und Mineralstoffmangel. Bestimmt Vitamin- und Mineralstoffe sind für die Energieproduktion essential. Ein Mangel an B-Vitaminen, Eisen, Magnesium und Kalium kann zu Energiemangel führen, da diese Nährstoffe an den biochemischen Prozessen beteiligt sind, die Nahrung in nutzbare Energie umwandeln. Chronische Erkrankungen. Chronische Erkrankungen können die Energielevels drastisch beeinflussen. Hier sind einige der häufigsten Erkrankungen, die zu Energiemangel führen können. Diabetes. Bei Diabetes wird die Fähigkeit des Körpers, Glucose zu nutzen, beeinträchtigt. Dies führt zu Schwankungen im Blutzuckerspiegel, die Müdigkeit und Energiemangel verursachen können. Herzerkrankungen. Ein vermindert Herzfunction kann die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Zellen beeinträchtigen, was zu einer reduzierten Energieproduktion führt. Symptome wie Kurzatmigkeit und Erschöpfung sind häufig. Schilddrüsenerkrankungen. Sauerleinunterfunktion. Hypothyreose. Als auch eine Überfunktion. Hypothyreose. Der Schilddrüse können den Stoffwechsel und die Energielevels beeinflussen. Hypothyreose führt zu einer Verlangsamung des Stoffwechsels und allgemeiner Müdigkeit, während Hypothyreose zu übermäßiger Energieproduktion und Erschöpfung führen kann. Anämie. Ein Mangel an roten Blutkörperchen oder Hämoglobin führt zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung der Gewebe,
was Möglichkeit und Energiemangel zur Folge hat. Mangel ist die häufigst Form und kann durch ihn anzureichende Aufnahme oder Absorption verursacht werden. Akute Krankheiten und Infektionen. Akute Krankheiten und Infektionen können vorübergehend den Energiehaushalt des Körpers beeinträchtigen. Grippe und Erkältungen. Diese häufigen Infektionen fordern den Körper und seine Energiereserven stark heraus. Symptome wie Fieber, Husten und Muskelschmerzen tragen zur Erschöpfung bei. Mononukleus, auch bekannt als Pfefferdrüsenfieber, verursacht diese Virusinfektion extrem Müdigkeit, die Wochen oder sogar Monate andauern kann. Schlafstörungen. Schlaf ist essentiell für die Wiederherstellung der Energiereserven. Schlafstörungen können jedoch die Erholungsphasen erheblich stören. Schlafapnoe. Diese Erkrankung, bei der die Atmung während des Schlafs wiederholt unterbrochen wird, führt zu einem nicht erholsamen Schlaf und Tagesmüdigkeit. Insomnie. Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen können die Mensch und Qualität des Schlafs verringern, was zu chronischer Müdigkeit führt. Restless Leg Syndrome. Dieser Zustand verursacht unangenehme Empfindungen in den Beinen und einen unwiderstehlichen Drang, sie zu bewegen, was den Schlaf erheblich beeinträchtigen kann. Hormonell ungleichgewicht. Hormonell ungleichgewicht können verschiedene Aspekte des Stoffwechsels und der Energieproduktion beeinflussen. Adrenalinsuffizienz, auch bekannt als Addison-Krankheit, führt diese Erkrankung zu einer unzureichenden Produktion von Cortisol und anderen Hormonen, was zu schwerer Müdigkeit und Energiemangel führen kann. Wechselgeher. Hormonell Veränderungen während der Menopause können zu Müdigkeit und Energiemangel beitragen. Medikamentesersatzung. Verschiedene Medikamente können als Nebenwirkung Müdigkeit und Energiemangel verursachen. Antidepressiva. Diese Medikamente können zu Schlaflosigkeit und Energiemangel führen, insbesondere während der Anpassungsphase. Beta-Blocker. Zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzerkrankungen eingesetzt. Können diese Medikamente die körperliche Leistungsfähigkeit und Energie beeinträchtigen. Schlafmittel. Paradoxerweise können einige Schlafmittel zu Tagesmüdigkeit führen, insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Lebensstil und Umweltfaktoren. Auch der Lebensstil und Umweltfaktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energielevels. Bewegungsmangel. Ein sitzender Lebensstil kann die Muskelkraft und Ausdauer verringern, was zu einem allgemeinen Gefühl von Müdigkeit führt. Regelmäßige Bewegung hingegen kann die Energielevels erhöhen und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Übermäßiger Koffeinkonsum. Obwohl Koffein kurzfristig die Wachsamkeit erhöhen kann übermäßiger Konsum zu Schlafstörungen und einem Abfall der Energielevels führen. Dehydrierung. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Dehydrierung kann zu Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Schlechter Schlafplatz. Ein ungünstiger Schlafumgebung. Wie ein unbequemer Schlafplatz. Lärm oder Lichtverschmutzung. Kann die Schlafqualität und damit die Energiereserven beeinträchtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, das physische Ersetzen von Energiemangel vielfältig sind und ein umfassendes Verständnis und eine sorgfältige Diagnose erfordern. Es ist wichtig, die individuellen Ursachen zu identifizieren, gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der Energielevels ergreifen zu können. Ein ganzheitlicher Ansatz der Ernährung.
Bewegung, schlafend und gesundheitsrelevant Faktoren berücksichtigt, ist der Schlüssel zur Bekämpfung von Energiemangel und zur Förderung eines gesunden und energiegeladenen Lebens. Psychische Ursachen. Psychische Ursachen spielen eine bedeutende Rolle bei Energiemangel und chronischer Erschöpfung. Die mentale Gesundheit ist eng mit der physischen Gesundheit verknüpft, und Störungen im psychischen Bereich können erhebliche Auswirkungen auf das Energieniveau haben. Hier sind einige der wichtigsten psychischen Ursachen für Energiemangel. Depression. Depression ist eine häufige psychische Erkrankung, die zu einem erheblichen Energiemangel führen kann. Menschen mit Depressionen fühlen sich oft antriebslos, müde und erschöpft, selbst nach ausreichendem Schlaf. Zu den Symptomen gehören neben Energiemangel auch anhaltend Traurigkeit, Verlust des Interesses an Aktivitäten, die einst Freude bereiteten, und Konzentrationsschwierigkeiten. Die Mechanismen, durch die Depressionen Energiemangel verursachen, sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor ist die Veränderung der Neurotransmitter im Gehirn, insbesondere von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, die an der Regulierung von Stimmung und Energie beteiligt sind. Darüber hinaus können Depressionen Schlafstörungen verursachen, was die Erschöpfung weiter verschlimmert. Angststörungen. Angststörungen sind ebenfalls häufig Ursachen für Energiemangel. Menschen mit Angststörungen erleben oft ständige Sorgen und Spannungen, die ihre Energiereserven aufsuchen. Die ständige Anspannung kann zu körperlichen Symptomen wie Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Problemen führen, die zusätzlich zur Müdigkeit beitragen. Panikattacken, eine häufige Manifestation von Angststörungen, sind besonders energieraubend. Während einer Panikattacke erlebt der Körper eine Intensivkampf- oder Fluchtreaktion, die erheblich Mengen an Energie verbraucht und zu einer tiefen Erschöpfung nach dem Abklingen der Attacke führt. Stress. Chronischer Stress ist eine der häufigsten psychischen Ursachen für Energiemangel. Lang andauernder Stress aktiviert das sympathische Nervensystem und fördert zur Freisetzung von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin. Diese Hormone bereiten den Körper auf kurzfristige Herausforderungen vor, können aber bei chronischer Freisetzung zu Erschöpfung und Energielosigkeit führen. Stress kann auch zu Verhaltensänderungen führen, die den Energiemangel verstärken, wie schlechte Schlafgewohnheiten, angesehene Ernährung und Bewegungsmangel. Darüber hinaus kann chronischer Stress das Immunsystem schwächen, was die Anfälligkeit für Krankheiten erhöht und die Energielevels weiter beeinträchtigt. Burnout. Burnout ist ein Zustand emotionaler, körperlicher und mentaler Erschöpfung, der durch Übermäßigen und lang andauernden Stress verursacht wird, insbesondere im beruflichen Umfeld. Menschen mit Burnout fühlen sich oft leer und unfähig, ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen. Zu den Symptomen gehören körperliche Erschöpfung, emotionale Distanzierung und reduzierte Leistungsfähigkeit. Burnout entsteht häufig durch ein Missverhältnis zwischen den Anforderungen der Arbeit und den persönlichen Ressourcen zur Bewältigung dieser Anforderungen. Lang andauernde Arbeitsüberlastung, fehlende Anerkennung und mangelnde Unterstützung am Arbeitsplatz tragen zur Entwicklung von Burnout bei. Schlafstörungen durch psychische Belastungen. Psychische Belastungen können zu Schlafstörungen führen, die wiederum den Energiemangel verschlimmern. Schlaflosigkeit. Häufiges Aufwachen in der Nacht und Albtraum sind häufige Symptome, die bei Depressionen, Angststörungen und Stress auftreten.
Schlechte Schlafphasen zu einer unzureichenden Erholung und beeinträchtigt die kognitive und physische Leistungsfähigkeit. Psychosomatische Krankungen. Psychosomatische Krankungen sind körperliche Beschwerden, die durch psychische Faktoren verursacht oder verklimmert werden. Beispiel sind Spannungskopfschmerzen, Reizdarmsyndrom und chronische Rückenschmerzen. Diese Krankungen können erheblich zur Erschöpfung beitragen. Das ist ständig körperliche Beschwerden verursachen, die Energiereserven aufzuhren. Traumatische Erlebnis. Traumatische Erlebnis wie Unfall, Gewalt oder Verlust können zu posttraumatischen Belastungsstörungen, PTBS, führen, die durch wiederkehrende Erinnerungen an das Trauma, Albtraum und erhöhte Wachsamkeit gekennzeichnet sind. Die Symptome verursachen chronischen Stress und Erschöpfung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass psychische Ursachen eine zentrale Rolle beim Energiemangel spielen. Ein umfassendes Verständnis und die Behandlung dieser Ursachen sind unerlässlich, die Energielevels zu verbessern und die Lebensqualität zu steigern. Umweltfaktoren und Lebensstil. Umweltfaktoren und der Lebensstil haben einen erheblichen Einfluss auf das Energieniveau. Diese Faktoren können sowohl positiv als auch negativ auf die Energielevels wirken. Ein gessundes Lebensumfeld und ein ausgewogener Lebensstil sind entscheidend für die Aufrechterhaltung optimaler Energielevels. Ernährungsgewohnheiten. Eine ungesunde Ernährung kann zu Energiemangel führen. Eine Ernährung, die reich an Zucker, verarbeiteten Lebensmitteln und ungesunden Fetten ist, kann zu Blutzuckerspitzen und Abfällen führen, die zu Müdigkeit und Erschöpfung beitragen. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, liefert hingegen die notwendigen Nährstoffe für eine nachhaltige Energieproduktion. Bewegungsmangel. Ein sitzender Lebensstil ist ein häufiger Ursache für Energiemangel. Körperliche Aktivität fördert die Durchblutung, verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen und erhöht die Freisetzung von Endorphinen, die als natürliches Stimmungsaufheller wirken. Regelmäßige Bewegung kann die allgemeine Fitness verbessern und die Energiereserven auffüllen. Schlafmangel. Schlafmangel oder ein schlechte Schlafqualität sind weit verbreitete Ursachen für Energiemangel. Ein gestörter Schlafrhythmus, verursacht durch unregelmäßige Schlafzeiten, Nachtschichten oder Schlafstörungen, kann die Erholungsphasen beeinträchtigen und zu chronischer Müdigkeit führen. Ein guter Schlafhygiene, wie das Einhalten regelmäßiger Schlafzeiten und die Schaffung einer ruhigen Schlafumgebung, ist entscheidend für die Wiederherstellung der Energiereserven. Stress und Überarbeitung. Chronischer Stress und Überarbeitung können die Energiereserven erheblich aufzuhren. Ein hektischer Lebensstil, ständige Reachbarkeit und ein hoher Druck am Arbeitsplatz oder in der Familie können zu Erschöpfung führen. Stressbewältigungstechniken wie Meditation, Yoga und regelmäßige Pausen können helfen, den Stress zu reduzieren und die Energielevels zu erhöhen. Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung, insbesondere Luftverschmutzung, kann die Gesundheit und das Energieniveau beeinträchtigen. Schadstoffe in der Luft können die Lungenfunktion beeinträchtigen, Entzündungen fördern und das allgemeine Wohlbefinden verringern. Ein sauberes Lebensumfeld und der Aufenthalt in der Natur können dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Umweltverschmutzung zu minimieren. Lärmbelastung. Lärm kann den Schlaf stören und zu erhöhter Müdigkeit führen. Chronische Lärmbelastung, sei es durch Werke,
Bearbeitung oder an der Quellen. Kann Stress und Erschöpfung verursachen. Maßnahmen zur Minderung. Wie die Verwendung von Austabzellen oder schlüsselten Fenstern. Können die Schlafqualität verbessern und das Energieniveau erhöhen. Beleuchtung und Bildschirmnutzung. Künstliche Beleuchtung und der exzessive Gebrauch von Bildschirmen können den natürlichen Schlafwachrhythmus stören. Das Blaulicht von Bildschirmen kann die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmen und zu Schlafstörungen führen. In Reduzierung der Bildschirmnutzung vor dem Schlafengehen und die Verwendung von Blaulichtfiltern können helfen, die Schlafqualität zu verbessern. Hydration. Ausreichend Flüssigkeit Zufuhr ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Dehydrierung kann zu Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und verminderte körperliche Leistung führen. Regelmäßiges Trinken von Wasser und das Vermeiden von übermäßigem Koffein und Alkoholkonsum können die Hydration und damit das Energieniveau verbessern. Sozialbeziehungen. Sozialbeziehungen und Unterstützungssystem spielen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden und die Energielevels. Positive Social Interaktionen können das Energieniveau erhöhen und das allgemein Wohlbefinden fördern, während Isolation und Konflikt zu Erschöpfung beitragen können. Der Aufbau und die Pflege der Beziehungen sind daher essentiell. Arbeitsumfeld. Das Arbeitsumfeld kann erheblich zum Energieniveau beitragen. Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz. Regelmäßig Pausen und ein gutes Arbeitsklima fördern das Wohlbefinden und die Produktivität. Umgekehrt können ein schlechtes Arbeitsumfeld, lange Arbeitszeiten und hohe Anforderungen zu Burnout und Energiemangel führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Umweltfaktoren und der Lebensstil einen wesentlichen Einfluss auf die Energielevels haben. Durch bewusst Entscheidungen und Anpassungen in diesen Bereichen können wir unsere Energielevels optimieren und ein gesünderes, erfülltes Leben führen. Umweltfaktoren und Lebensstil. Umweltfaktoren und der Lebensstil haben einen tiefgreifenden Einfluss auf das Energieniveau und das allgemein Wohlbefinden. Diese Faktoren können sowohl positiv als auch negativ auf die Energielevels wirken. Ein gesunder Lebensstil und ein förderliche Umwelt sind entscheidend für die Aufrechterhaltung optimaler Energielevels. Hier sind die wichtigsten Umweltfaktoren und Lebensstilkomponenten, die zu Energiemangel führen können. Ernährungsgewohnheiten. Ein ungesunde Ernährung ist ein häufiger Ursache für Energiemangel. Eine Ernährung, die reich an verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und ungesunden Fetten ist, kann zu Blutzuckerschwankungen führen, die Müdigkeit und Energiemangel verursachen. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vollkornprodukten, Obst, Gemüse, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, liefert hingegen die notwendigen Nährstoffe für eine nachhaltige Energieproduktion. Regelmäßig Mahlzeiten und gesunde Snacks helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energietiefs zu vermeiden. Bewegungsmangel. Ein sitzender Lebensstil ist ein weiterer Hauptfaktor für Energiemangel. Körperliche Aktivität fördert die Durchblutung, verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen und erhöht die Freisetzung von Endorphinen, die als natürliches Stimmungsaufheller wirken. Regelmäßige Bewegung kann die allgemeine Fitness verbessern und die Energiereserven auffüllen. Selbst moderate Bewegung, wie zügiges Gehen, kann einen erheblichen Unterschied machen. Schlafmangel. Schlafmangel oder ein schlechte Schlafqualität sind weit verbreitet Ursachen für Energiemangel.
Ein gestatus Schlafrhythmus. Verisacht durch unregelmäßige Schlafzeiten. Nachtschichten oder Schlafstörungen. Kann die Erholungsphasen beeinträchtigen und zu chronischer Müdigkeit führen. Ein guter Schlafhygiene. Wie das Einhalten regelmäßiger Schlafzeiten und die Schaffung einer ruhigen Schlafumgebung ist entscheidend für die Wiederherstellung der Energiereserven. Stress und Überarbeitung. Chronische Stress und Überarbeitung können die Energiereserven erheblich aufzehren. Ein hektischer Lebensstil, ständige Reachbarkeit und ein hoher Druck am Arbeitsplatz oder in der Familie können zu Erschöpfung führen. Stressbewältigungstechniken wie Meditation, Yoga und regelmäßige Pausen können helfen, den Stress zu reduzieren und die Energielevels zu erhöhen. Zeitmanagement und die Festlegung von Prioritäten können ebenfalls dazu beitragen, die Belastung zu verringern und die Energie zu erhalten. Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung, insbesondere Luftverschmutzung, kann die Gesundheit und das Energieniveau beeinträchtigen. Schadstoffe in der Luft können die Lungenfunktion beeinträchtigen, Entzündungen fördern und das allgemeine Wohlbefinden verringern. Ein sauberes Lebensumfeld und der Aufenthalt in der Natur können dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Umweltverschmutzung zu minimieren. Luftreiniger und Pflanzen in Innenräumen können die Luftqualität verbessern und das Wohlbefinden steigern. Lärmbelastung. Lärm kann den Schlaf stören und zu erhöhter Müdigkeit führen. Chronische Lärmbelastung, sei es durch Werke, Bearbeitung oder andere Quellen, kann Stress und Erschöpfung verursachen. Maßnahmen zur Lärmminderung, wie die Verwendung von Ausstopseln oder schlitzerlichen Fenstern, können die Schlafqualität verbessern und das Energieniveau erhöhen. Ein ruhige Umgebung fördert Entspannung und Erholung. Beleuchtung und Bildschirmnutzung. Künstliche Beleuchtung und der exzessive Gebrauch von Bildschirmen können den natürlichen Schlafwachrhythmus stören. Das Blaulicht von Bildschirmen kann die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmen und zu Schlafstörungen führen. In Reduzierung der Bildschirmnutzung vor dem Schlafengehen und die Verwendung von Blaulichtfiltern können helfen, die Schlafqualität zu verbessern. Natürliche Beleuchtung und regelmäßige Pausen von Bildschirmen können ebenfalls das Wohlbefinden fördern. Hydration. Ausreichend Flüssigkeit zufuhr ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Dehydrierung kann zu Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und verminderter körperlicher Leistung führen. Regelmäßiges Trinken von Wasser und das Vermeiden von übermäßigem Koffein und Alkoholkonsum können die Hydration und damit das Energieniveau verbessern. Sozialbeziehungen. Sozialbeziehungen und Unterstützungssystem spielen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden und die Energielevels. Positive Social Interaktionen können das Energieniveau erhöhen und das allgemeine Wohlbefinden fördern, während Isolation und Konflikt zu Erschöpfung beitragen können. Der Aufbau und die Pflege der Beziehungen sind daher essentiell. Sozialaktivitäten und gemeinsame Erlebnis können die Stimmung heben und die Energiereserven auffüllen. Arbeitsumfeld. Das Arbeitsumfeld kann erheblich zum Energieniveau beitragen. Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz, regelmäßige Pausen und ein gutes Arbeitsklima fördern das Wohlbefinden und die Produktivität. Umgekehrt können ein schlechtes Arbeitsumfeld, lange Arbeitszeiten und hohe Anforderungen zu Burnout und Energiemangel führen. Flexibilität. Anerkennung und ein unterstützendes Team können das Arbeitsumfeld positiv beeinflussen.
zusammenfassend sich sagen, das Umweltfaktoren und der Lebensstil ihnen wesentlichen Einfluss auf die Energielevels haben. Durch bewusst Entscheidungen und Anpassungen in diesen Bereichen können wir unsere Energielevels optimieren und ein gesünderes, erfülltes Leben führen. Medizinische Ursachen. Chronische Krankheiten und ihre Auswirkungen. Chronische Krankheiten können erhebliche Auswirkungen auf das Energieniveau haben und sind oft eine der Hauptursachen für anhaltenden Energiemangel. Diese Krankheiten können die Fähigkeit des Körpers, Energie zu produzieren, zu speichern und zu nutzen, beeinträchtigen und führen oft zu Symptomen wie Müdigkeit, Schwäche und Erschöpfung. Hier sind einige der wichtigsten chronischen Krankheiten und ihre Auswirkungen auf das Energieniveau. Diabetes. Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der Körper entweder kein Insulin produziert, Type 1 Diabetes, oder Insulin nicht effektiv nutzen kann. Type 2 Diabetes. Insulin ist ein Hormon, das für die Regulation des Blutzuckerspiegels und die Energieproduktion entscheidend ist. Blutzuckerschwankungen. Unkontrollierte Diabetes kann zu erheblichen Schwankungen des Blutzuckerspiegels führen, die Müdigkeit und Energiemangel verursachen. Hohe Blutzuckerspiegel können zu Dehydrierung und einem erhöhten Bedarf an Wasserlassen führen, was die Energie weiter reduziert. Insulinresistenz. Bei Type 2 Diabetes kann Insulinresistenz dazu führen, dass Glucose nicht effektiv in die Zellen gelangt, was die Energieproduktion beeinträchtigt. Herzerkrankungen. Herzerkrankungen, einschließlich Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit und Herzrhythmusstörungen, können die Fähigkeit des Herzens beeinträchtigen, ausreichend Blut und Sauerstoff zu den Geweben zu pumpen. Vermindert Sauerstoffversorgung. Ein vermindert Herzfunction kann zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung der Muskeln und Organe führen, was Müdigkeit und Schwäche verursacht. Erhöhte Anstrengung. Das Herz muss härter arbeiten, die Gleichmengeblut zu pumpen, was zu einer erhöhten Anstrengung und Erschöpfung führt. Schilddrüsenerkrankungen. Die Schilddrüse produziert Hormone, die den Stoffwechsel und die Energieproduktion regulieren. Schilddrüsenerkrankungen können den Stoffwechsel erheblich beeinflussen. Hypothyreose. Unterfunktion. Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse verlangsamt sich der Stoffwechsel, was zu Müdigkeit, Gewichtszunehmend Kultempfindlichkeit führt. Hypothyreose. Überfunktion. Eine Überfunktion der Schilddrüse beschleunigt den Stoffwechsel, was zu Gewichtsverlust, Nervosität und Schlaflosigkeit führen kann, die Energiereserven aufzuhren. Anämie. Anämie ist ein Zustand, bei dem die Anzahl der roten Blutkörperchen oder der Hämoglobinspiegel im Blut niedrig ist, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung der Gewebe führt. Eisenmangelanämie. Eisenmangel ist die häufigste Ursache für Anämie und kann durch ein unzureichende Eisenaufnahme, Skeletabsorption oder Blutverlust verursacht werden. Symptom. Zu den häufigsten Symptomen von Anämie gehören Müdigkeit, Schwäche, Schwindel und Kurzatmigkeit. Chronisches Erschöpfungssyndrom, CFS. Das chronische Erschöpfungssyndrom, CFS, auch bekannt als myalgische Encephalomyelitis, ME, ist eine komplexe Erkrankung, die durch extrem Müdigkeit gekennzeichnet ist, die durch Ruhe nicht verbessert wird und durch körperliche oder geistige Aktivität verklimmert werden kann. Unbekannte Ursache. Die genaue Ursache von CFS ist unbekannt, aber es wird vermutet,
Das in Kombination aus Infektionen, Stress und genetischen Faktoren eine Rolle spielt. Symptom. Neben schwerer Müdigkeit können Symptome wie Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen auftreten. Die Symptome können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und die Fähigkeit zur Durchführung alltäglicher Aktivitäten einschränken. Fibromyalgie. Fibromyalgie ist eine chronische Erkrankung, die durch Vibritet Muskelschmerzen, Müdigkeit und Empfindlichkeit an bestimmten Körperstellen gekennzeichnet ist. Schmerzen und Müdigkeit. Die ständigen Schmerzen und die damit verbundene Müdigkeit können die Energiereserven des Körpers stark beeinträchtigen. Viele Menschen mit Fibromyalgie haben auch Schlafstörungen, was die Erschöpfung weiter verstärkt. An der Symptom. Zu den weiteren Symptomen gehören Gedächtnisprobleme, sogenannte Fibrophobie, Kopfschmerzen, Reizdarmsyndrom und depressive Stimmungen. Chronisch Lungenerkrankungen. Erkrankungen wie chronisch obstructive Lungenerkrankung, COPD und Asthma können die Fähigkeit der Lungen beeinträchtigen, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid aus dem Körper zu entfernen. Attemnet. Chronisch Lungenerkrankungen führen oft zu Attemnet, besonders bei körperlicher Anstrengung. Dies kann zu einer erheblichen Verringerung der körperlichen Aktivität und damit der Energielevels führen. Erschöpfung. Der erhöhte Themenaufwand und die damit verbundene Erschöpfung können den täglichen Energieverbrauch erhöhen und zu einer chronischen Müdigkeit führen. Nieren- und Lebererkrankungen. Chronisch Nieren- und Lebererkrankungen können die Entgiftung und den Stoffwechsel im Körper beeinträchtigen, was zu einer Gemengel führt. Niereninsuffizienz. Eine eingeschränkte Nierenfunktion kann zu einer Ansammlung von Toxinen im Blut führen, was Müdigkeit und Schwäche verursacht. Zudem kann eine Anämie durch eine verringerte Produktion von Erythropoietin entstehen, einem Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen stimuliert. Lebererkrankungen. Lebererkrankungen wie Cirrhose und Hepatitis beeinträchtigen die Fähigkeit der Leber, Nährstoffe zu verstoffwechseln und Abfallprodukte aus dem Blut zu entfernen, was zu Erschöpfung führt. Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankungen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise den eigenen Körper angreift, können ebenfalls in der Gemengel verursachen. Rheumatoid Arthritis. Diese Erkrankung führt zu entzündlichen Prozessen in den Gelenken, was Schmerzen und Müdigkeit verursacht. Die chronische Entzündung und der Energieaufwand für die Bekämpfung der Entzündung tragen zur Erschöpfung bei. Lupus. Systemische Lupus erythematodes kann eine Vielzahl von Symptomen verursachen, darunter Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Hautausschlag und Fieber. Die ständige Aktivierung des Immunsystems verbraucht erheblich Mengen an Energie. Krebs und Krebsbehandlungen. Krebserkrankungen und die damit verbundenen Behandlungen können erheblichen Energiemangel verursachen. Krebs. Tumor können den Körper schwächen und erheblich Mengen an Energie verbrauchen. Die Symptome von Krebs, wie Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit und Schmerzen, tragen ebenfalls zur Erschöpfung bei. Behandlungen. Chemotherapie, Strahlentherapie und an der Krebsbehandlungen können zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit und schwere Müdigkeit führen. Diese Behandlungen beeinträchtigen oft die Blutzellproduktion und führen zu Anämie, die Müdigkeit weiter verstärkt. Infektionen. Chronisch Infektionen wie Hepatitis,
HIV und Tuberkulose können den Körper stark belasten und zu einer Gemengel führen. HIV/AIDS. Das HIV-Virus schwächt das Immunsystem und erhöht die Anfälligkeit für andere Infektionen, die Energielevels weiter beeinträchtigen können. Hepatitis. Chronisch Leberentzündungen durch Hepatitis-Viren beeinträchtigen die Leberfunktion und führen zu Müdigkeit und Schwach. Mängel und Mikronährstoffe. Ein Mangel an bestimmten Mikronährstoffen kann ebenfalls zu einer Gemengel führen. Vitamin D-Mangel. Ein Mangel an Vitamin D kann zu Muskelschwach und Müdigkeit führen. Vitamin D ist für die Calciumaufnahme die Knochen Gesundheit wichtig, und ein Mangel kann zu Knochenschmerzen und Schwach beitragen. Vitamin B12 Mangel. Ein Mangel an Vitamin B12 kann zu perniciouser Anämie führen, die durch Müdigkeit, Schwach und neurologische Symptome gekennzeichnet ist. Vitamin B12 ist wichtig für die Produktion roter Blutkörperchen und die Funktion des Nervensystems. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass chronische Krankheiten ein bedeutender Ursache für eine Gemengel darstellen. Diese Krankheiten beeinflussen die Energieproduktion und Nutzung des Körpers auf vielfältige Weise und führen oft zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sowie ein ganzheitlicher Ansatz zur Gesundheitsförderung sind entscheidend, den Energiemangel zu bewältigen und das Wohlbefinden zu verbessern. Kapitel 3. Diagnostik und Selbstbearbeitung. Symptom von Energiemangel. Energiemangel kann sich auf vielfältige Weise äußern und beeinträchtigt sowohl die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit. Die Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und variieren je nach Ursache und individueller Konstitution. Ein frühzeitiges Erkennen und Feststellen dieser Symptome ist der erste Schritt, Geeignete-Maßnahmen zur Verbesserung der Energielevels zu ergreifen. Hier sind die häufigsten Symptome von Energiemangel detailliert beschrieben. Körperliche Symptome. Müdigkeit und Erschöpfung. Dies ist das offensichtlichste Symptom von Energiemangel. Betroffen fühlen sich auch nach ausreichend Schlaf müde und erschöpft. Die Müdigkeit kann so stark sein, dass selbst einfach alltägliche Aufgaben anstrengend erscheinen. Schwach und Muskelschmerzen. Menschen mit Energiemangel berichten oft von einer allgemeinen körperlichen Schwach. Muskelschmerzen und Muskelkrampf können ebenfalls auftreten, insbesondere nach geringfügigen körperlichen Aktivitäten. Schlafstörungen. Obwohl Müdigkeit ein häufiges Symptom ist, leiden viele Betroffene gleichzeitigen Schlafstörungen. Dies kann Schwierigkeiten beim Einschlafen, häufiges Aufwachen in der Nacht oder das Gefahrenempfinden, nicht aufrecht aufzuwachen. Kopfschmerzen. Wiederkehrende Kopfschmerzen oder Migräne können ebenfalls ein Anzeichen für Energiemangel sein. Diese Kopfschmerzen können durch Spannungen, Dehydration oder ein schlechte Durchblutung verursacht werden. Schwindel und Benommenheit. Ein weiteres Symptom ist das Gefühl von Schwindel oder Benommenheit, insbesondere bei schnellem Aufstehen oder nach körperlicher Anstrengung. Dies kann auf eine unzureichende Durchblutung oder niedrigen Blutzucker hinweisen. Schwerglieder. Viele Menschen mit Energiemangel beschreiben ein Gefühl von Schwer oder Stiefheit in den Armen und Beinen, das die Bewegung erschwert. Geistige Symptom. Konzentrationsschwierigkeiten. Energiemangel kann die Fähigkeit beeinträchtigen, sich zu konzentrieren und aufmerksam zu bleiben. Betroffene haben oft Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu fokussieren, und machen vermehrt Fehler.
Gedächtnisproblem. Schwierigkeiten beim Erinnern von Informationen oder beim Abrufen von Erinnerungen können ebenfalls auftreten. Dies wird oft als Gehirnabel oder Brain Fog beschrieben. Reisbekend Stimmungsschwankungen. Ein niedriges Energieniveau kann zu erhöhter Reisbekend unvorhersehbaren Stimmungsschwankungen führen. Betroffen sind möglicherweise schneller frustriert oder verärgert und fühlen sich emotional instabil. Antriebslosigkeit. Ein weiteres gesteiges Symptom ist der Verlust der Motivation und des Interesses an Aktivitäten, die früher Freude bereitet haben. Betroffen können sich entmutigt und apathisch fühlen. Emotional Symptom. Depression und Angst. Anhaltender Energiemangel kann zu emotionalen Problemen wie Depression und Angst führen. Die Zustand können durch die körperlichen und geistigen Belastungen des Energiemangels verschärft werden. Gefühl der Überforderung. Menschen mit Energiemangel fühlen sich oft von den Anforderungen des Alltags überwältigt und haben Schwierigkeiten, ihre Pflichten und Verpflichtungen zu erfüllen. Niedriges Selbstwertgefühl. Das ständige Gefühl von Müdigkeit und die Unfähigkeit, die gewohnten Aktivitäten auszuführen, können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und zu Selbstzweifeln führen. Verhaltenssymptom. Social Isolation. Aufgrund von Energiemangel ziehen sich viele Betroffene aus sozialen Aktivitäten zurück, da sie die Energie für soziale Interaktionen und Veranstaltungen nicht aufbringen können. Vermindert Leistungsfähigkeit. Energiemangel kann die berufliche und akademische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Betroffene haben Schwierigkeiten, ihre Aufgaben effizient und produktiv zu erledigen. Veränderter Appetit. Energiemangel kann sowohl zu einem verminderten als auch zu einem gesteigerten Appetit führen. Einige Menschen essen weniger, weil sie sich zu müde fühlen, zu kochen oder zu essen, während andere aus Müdigkeit oder Frust mehr essen, insbesondere Zucker- und kohlenhydratreiche Lebensmittel. Physiologische Symptom. Blass und Kaltextremitäten. Einschlecht Durchblutung. Oft ein Zeichen von Energiemangel. Kann zu blasser Haut und kalten Händen und Füßen führen. Im Anschluss. Ein Geschmackssystem ist ebenfalls ein häufiges Symptom. Betroffen sind anfälliger für Infektionen und erholen sich langsamer von Krankheiten. Verandert Herzfrequenz. Veränderungen in der Herzfrequenz, wie Herzklopfen oder ein unregelmäßiger Herzschlag, können ebenfalls auf Energiemangel hinweisen. Langzeitfolgen. Chronische Erschöpfung. Wenn Energiemangel nicht behandelt wird, kann dies zu einer chronischen Erschöpfung führen, die über Monate oder Jahre andauert und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt. Gesundheitliche Problem. Langfristiger Energiemangel kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Herzerkrankungen, Diabetes und anderen chronischen Krankheiten, Selbstbearbeitung und Tagebuchführung. Die Symptome von Energiemangel besser zu verstehen und zu überwachen, kann das Führen eines Tagebuches hilfreich sein. Notieren Sie täglich Ihre Energielevels, Schlafmuster, Ernährungsgewohnheiten, körperliche Aktivitäten und jegliche Symptome, die Sie erleben. Die Selbstbearbeitung kann wertvoll Einblick liefern und Ihnen helfen, Muster zu erkennen und die Ursachen für Ihren Energiemangel besser zu verstehen. Wann zum Arzt? Wenn Sie anhaltend Symptome von Energiemangel erleben, die Ihre Lebensqualität beeinträchtigen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Eine medizinische Untersuchung kann helfen,
Zugrundliegend gesundheitliche Probleme zu identifizieren und Behandlungsmaßnahmen zu leiten. Arzt kann Bluttests und an der Diagnostische Verfahren durchführen, Mangelzustand, chronische Krankheiten oder an der gesundheitlichen Probleme zu diagnostizieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Gemeinschaft durch ein Vielzahl von Symptomen gekennzeichnet ist, die sowohl körperlich als auch geistig und emotionell Aspekte umfassen. Ein vorsichtiges Erkennen und die richtige Diagnose dieser Symptome sind entscheidend, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Energielevels zu ergreifen und die Lebensqualität zu steigern. Selbstdiagnose, Werkzeuge und Methoden. Selbstdiagnose kann ein wertvoller erster Schritt sein, eine Gemeinschaft zu erkennen und seine Ursachen zu ermitteln. Durch die Anwendung verschiedener Werkzeuge und Methoden können Sie Muster und Zusammenhänge identifizieren, die zu Ihrem in Gemeinschaft beitragen. Hier sind einige effektive Werkzeuge und Methoden zur Selbstdiagnose. 1. Tagebuch. Ein Tagebuch ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Werkzeug, Ihre täglichen Energielevels, Aktivitäten, Schlafmuster und Ernährungsgewohnheiten zu verfolgen. Notieren Sie Energielevels. Bewerten Sie Ihre Energie auf einer Skala von 1 bis 10 zu verschiedenen Seiten des Tages. Aktivitäten. Dokumentieren Sie Ihre täglichen Aktivitäten und wie Sie Ihre Energie beeinflussen. Ernährung. Notieren Sie, was und wann Sie essen und trinken, und wie dies Ihre Energie beeinflusst. Schlaf. Zeichnen Sie Ihre Schlafdauer und Qualität auf. Einschließlich Schlafzeiten und nächtliches Erwachen. Symptom. Halten Sie all körperlichen und geistigen Symptome fest, die Sie im Lauf des Tages erleben. Durch die Analyse dieser Daten über mehrere Wochen können Sie Muster erkennen und mögliche Ursachen für Ihre Gemeinschaft identifizieren. 2. Symptomtagebuch. Ein Symptomtagebuch konzentriert sich auf die Erfassung spezifischer Symptome und deren Intensität. Dies kann helfen, den Zusammenhang zwischen Ihren Symptomen und verschiedenen Faktoren wie Ernährung, Stress oder körperlicher Aktivität zu erkennen. Notieren Sie Symptome, Art der Symptom, ZB, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Intensität. Bewerten Sie die Intensität der Symptome auf einer Skala von 1 bis 10. Dauer. Notieren Sie, wie lang die Symptome anhalten. Auslöser. Versuchen Sie, mögliche Auslöser oder Versklimmer und Faktoren zu identifizieren. 3. Schlafprotokoll. Ein Schlafprotokoll hilft Ihnen, Ihre Schlafgewohnheiten und deren Auswirkungen auf Ihre Energie zu überwachen. Notieren Sie Schlafzeiten. Zeitpunkt des Zubettgehens und Aufwachens. Schlafqualität. Ihre subjektive Bewertung der Schlafqualität. Nächtliches Erwachen. Häufigkeit und Dauer des nächtlichen Erwachens. Traum. Notieren Sie, ob Sie lebhaft Traum oder Albtraum haben. Ein Schlafprotokoll kann Ihnen helfen, Schlafstörungen zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. 4. Ernährungsprotokoll. Ein Ernährungsprotokoll erfasst Ihre Essgewohnheiten und deren Auswirkungen auf Ihre Energielevels. Notieren Sie Mahlzeiten, Art und Mensch der versehrten Lebensmittel, Zeitpunkt der Mahlzeiten und Snacks, Empfindungen, wie Sie sich vor und nach dem Essen fühlen. Dies kann helfen, Nahrungsmittel zu identifizieren, die Ihre Energie negativ oder positiv beeinflussen. 5. Bewegungstagebuch.
Einbewegungsstagebach den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und ihrem Energieniveau zu verstehen. Notieren Sie, Art der Bewegung, welche Art von Bewegung oder Sport Sie ausüben, Dauer und Intensität, wie lang und wie intensiv die Aktivität war, Energielevels, Ihre Energielevels vor und nach der Aktivität. Dies kann helfen, herauszufinden, welche Arten von Bewegung Ihre Energie steigern oder verringern. 6. Stressbewältigungstagebuch. Ein Stressbewältigungstagebuch hilft Ihnen, den Zusammenhang zwischen Stress und Energiemangel zu erkennen. Notieren Sie, Stressauslöser, Situationen oder Ereignisse, die Stress verursachen. Stresslevel. Bewerten Sie Ihren Stress auf einer Skala von 1 bis 10. Bewältigungsstrategien. Welche Strategien Sie anwenden, mit Stress umzugehen, und wie effektiv diese sind. Durch die Analyse dieser Daten können Sie Strategien entwickeln, Stress besser zu bewältigen und Ihre Energie zu verbessern. 7. Online-Selbsttests. Es gibt verschiedene Online-Selbsttests, die Ihnen helfen können, Ihre Symptome zu bewerten und mögliche Ursachen für Energiemangel zu identifizieren. Diese Tests können zwar keine professionelle Diagnose ersetzen, bieten jedoch eine erste Orientierung und Hinweis darauf, ob Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Selbstdiagnose ein wichtiger erster Schritt ist, Energiemangel zu verstehen und zu bewältigen. Durch die Verwendung von Tagebüchern und Protokollen können Sie Muster erkennen und Maßnahmen ergreifen, Ihre Energielevel zu verbessern. Professionelle Diagnostik. Wann zum Arzt, obwohl die Selbstdiagnose wertvoll Einblick bieten kann, ist es in vielen Fällen notwendig, professionell medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Arzt kann zugrundliegend medizinische Ursachen identifizieren und eine geeignete Behandlung empfehlen. Hier sind einige Hinweise darauf, wann Sie einen Arzt aufsuchen sollten. 1. Anhaltend Müdigkeit. Wenn Sie trotz ausreichendem Schlaf und gessender Lebensgewohnheiten über einen längeren Zeitraum hinweg anhaltend Müdigkeit verspüren, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Chronische Müdigkeit kann ein Zeichen für ernsthaft gesundheitliche Probleme sein, die eine professionelle Untersuchung erfordern. 2. Unerklärliche Gewichtsverlust. Unerklärliche Gewichtsverlust in Kombination mit Müdigkeit kann auf ernsthaft gesundheitliche Probleme wie Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen oder Krebs hinweisen. Ein Arzt kann die notwendigen Tests durchführen, die Ursache zu ermitteln. 3. Schlafstörungen. Wenn Sie unter chronischen Schlafstörungen leiden, die Ihre tägliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, kann eine medizinische Untersuchung erforderlich sein. Schlafstörungen wie Schlafapnoe oder Insomnie erfordern eine spezifische Diagnostik und Behandlung. 4. Schmerzen und Beschwerden. Schmerzen und Beschwerden wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen, die mit Energiemangel einhergehen, sollten von einem Arzt untersucht werden. Diese Symptome können auf zugrundliegende Erkrankungen hinweisen, die behandelt werden müssen. 5. Psychische Symptome. Depression, Angst und andere psychische Symptome, die mit Müdigkeit und Energiemangel einhergehen, sollten ernst genommen und professionell behandelt werden. Ein Arzt oder Psychiater kann die notwendigen Therapien und Medikamente verschreiben. 6. Familienvorgeschichte. Wenn in Ihrer Familie chronische Erkrankungen wie Diabetes,
Herserkrankungen oder autoimmune Krankungen vorkommen. Ist es ratsam, regelmäßig medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, frühzeitig mögliche Probleme zu erkennen. 7. Lebensverändernd Ereignis. Große Lebensveränderungen wie der Verlust eines geliebten Menschen, Entscheidung oder ein Umzug können erheblichen Stress verursachen und zu einer Gemeinschaft führen. In solchen Fällen kann professionelle Unterstützung durch einen Arzt oder Therapeuten hilfreich sein. Diagnostisch Verfahren. Arzt wird wahrscheinlich eine Reihe von diagnostischen Verfahren durchführen, die Ursache seiner Gemeinschaft zu ermitteln. Bluttests. Bluttests können Anämie, Schilddrüsenproblem, Infektionen und andere gesundheitliche Probleme aufdecken. Schlafstudien. Wenn Schlafstörungen vermutet werden, kann eine Polysomnographie, Schlafstudie, durchgeführt werden, Schlafmuster und Störungen zu analysieren. Bildgebendverfahren, Röntgenaufnahmen, MRTs oder CT-Scans können bei der Diagnose von Erkrankungen wie Herz oder Lungenerkrankungen hilfreich sein. Psychologische Beurteilung. Ein Psychiater oder Psychologe kann eine Beurteilung durchführen, psychische Erkrankungen wie Depression oder Angst zu diagnostizieren. Behandlungsoptionen. Die Behandlung von einer Gemeinschaft hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab. Arzt kann verschiedene Behandlungsoptionen empfehlen. Darunter Medikament. Medikament zur Behandlung von Anämie, Schilddrüsenerkrankungen, Depressionen oder Angststörungen können verschrieben werden. Ernährungsumstellung. Ernährungsberater können Ihnen helfen, ausgewogene Ernährung zu planen, die Ihre Energielevels verbessert. Physiotherapie. Bei körperlichen Beschwerden können Physiotherapie und regelmäßige Bewegung zur Verbesserung der Energie und des Wohlbefindens beitragen. Psychotherapie. Psychotherapie kann bei der Bewältigung von Stress, Depression und Angst hilfreich sein und ihre Energielevels steigern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die professionelle Diagnostik unerlässlich ist, die Ursachen von einer Gemeinschaft genau zu bestimmen und die richtigen Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn Sie anhaltend oder schwerwiegend Symptome von einer Gemeinschaft haben, sollten Sie nicht zögern, Ihnen Arzt aufzusuchen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung können entscheidend dazu beitragen, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wiederherzustellen und Ihre Energielevels nachhaltig zu verbessern. Zusammenfassung. Symptome von einer Gemeinschaft können vielfältig und weitreichend sein, von körperlichen und geistigen Symptomen bis hin zu emotionalen und verhaltensbezogenen Auswirkungen. Ein energetische Sauer an der Formen der Selbstbearbeitung können Ihnen helfen, Muster zu erkennen und potenziell Ursachen für Ihren Energiemangel zu identifizieren. Selbstdiagnose. Werkzeuge und Methoden bieten Ihnen Orientierung und unterstützen Sie dabei, Ihre Energielevels besser zu verstehen. Energetische Symptomprotokoll, Schlafprotokoll, Ernährungs- und Bewegungstagebücher sowie Stressbewältigungstagebücher sind wertvolle Werkzeuge, Einblick in Ihre persönlichen Energiemuster zu gewinnen. Professionelle Diagnostik. Wann zum Arzt, wenn Ihre Symptome anhaltend oder schwerwiegend sind, ist es wichtig, professionell medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ihr Arzt kann Ihnen umfassend Diagnostik durchführen, einschließlich Bluttests, Schlafstudien, Bildgebenden und psychologischen Beurteilungen. Die zugrunde liegende Ursache Ihres Energiemangels zu ermitteln und Ihnen geeignete Behandlung zu empfehlen.
Ein ganz heitlicher Ansatz. Der Saul selbst Bearbeitung als auch professionell Diagnostik und Behandlung umfasst, ist der Schlüssel zur Bewältigung von einer Gemeinschaft und zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit und Lebensqualität. Grundlagen einer energiereichen Ernährung. Eine energiereiche Ernährung ist der Schlüssel zu anhaltendem Wohlbefinden und hoher Leistungsfähigkeit. Sie liefert dem Körper die notwendigen Nährstoffe, Energie zu produzieren, aufrecht zu halten und optimal zu nutzen. In ausgewogene Ernährung berücksichtigt Saul die Makronährstoffe, Kohlenhydrat, Fett und Protein, als auch die Makronährstoffe, Vitamin und Mineralstoffe, die für die verschiedenen Funktionen des Körpers unerlässlich sind. Hier sind die Grundlagen einer energiereichen Ernährung, die Ihnen helfen können, Ihr Energielevel zu maximieren. 1. Kohlenhydrat, die Primärenergiequelle. Kohlenhydrat sind die wichtigste Energiequelle für den menschlichen Körper. Sie werden in Glucose umgewandelt, die direkt als Brennstoff für Zellen, Gewebe und Organe genutzt wird. Komplex Kohlenhydrat, die sind in Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten enthalten und bieten Ihnen langsam und stetige Freisetzung von Energie. Sie helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und liefern langanhaltend Energie. Einfach Kohlenhydrat, die kommen in Zucker und raffinierten Lebensmitteln vor. Sie liefern schnell Energie, können aber auch zu Blutzuckerspitzen und Abfällen führen, die Müdigkeit verursachen. Es ist besser, den Konsum einfacher Kohlenhydrat zu begrenzen und stattdessen komplex Kohlenhydrat zu bevorzugen. 2. Protein. Baustein für Energie und Gewebe. Proteins sind essentiell für den Aufbau und die Reparatur von Gewebe sowie für die Produktion von Enzymen und Hormonen, die an der Energieproduktion beteiligt sind. Hochwertige Proteinquellen. Dazu gehören mageres Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen. Ausreichend Proteinzufuhr unterstützt den Muskelaufbau und die allgemeine Körperfunktion. Aminosäuren. Protein bestehen aus Aminosäuren, von denen einige essentiell sind und über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Eine abwechslungsreiche Ernährung stellt sicher, dass Sie all notwendigen Aminosäuren erhalten. 3. Fett. Konzentrierte Energiequelle. Fett sind ein hochkonzentrierte Energiequelle und spielen eine wichtige Rolle bei der Absorption von fettlichen Vitaminen A, D, E und K. Gesund Fett, die finden sich in Avocados, Nüssen, Samen, Olivenöl und fettem Fisch wie Lachs und Mackerel. Gesund Fett tragen zur Gehirnfunktion und zur Zellgesundheit bei und unterstützen die Freisetzung von langanhaltender Energie. Vermeidung von Transfetten. Transfett, die in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind, sollten vermieden werden, da sie entzündungen fördern und das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen können. 4. Vitamin und Mineralstoff. Makronährstoffe für Energie. Vitamin und Mineralstoff sind unverzichtbar für zahlreiche Stoffwechselprozesse, die an der Energieproduktion beteiligt sind. B-Vitamin. Die sind besonders wichtig für den Energiestoffwechsel, da sie als Kofaktoren in verschiedenen enzymatischen Reaktionen fungieren. Gute Quellen sind Vollkornprodukt, Fleisch, Eier, Milchprodukt und grundlatriges Gemüse. Eisen. Eisen ist entscheidend für den Sauerstofftransport im Blut. Ein Mangel kann zu Müdigkeit und Energiemangel führen. Eisenreiche Lebensmittel sind rotes Fleisch, Hülsenfrüchte,
Spinet und Jetrek niet fragt. Magnesium. Dieses Mineralisten über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt. Einschließlich der Energieproduktion. Gute Magnesiumquellen sind Nuss, Samen, Vollkornprodukt und grünes Blattgemüse. Kalium. Kalium ist wichtig für die Muskel- und Nervenfunktion. Ausreichend Kaliumzufuhr unterstützt die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit. Kaliumreiche Lebensmittel sind Bananen, Orangen, Kartoffeln und Avocados. 5. Hydration. Wasser als Energiebooster. Wasser ist essentiell für eine Körperfunktionen. Einschließlich der Energieproduktion und der Nährstoffverteilung. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Dehydrierung kann zu Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Es wird empfohlen, täglich etwa 2 bis 3 Liter Wasser zu trinken, abhängig von ihrem Aktivitätsniveau und der Umgebungstemperatur. Electrolyte. Bei intensivem Training oder heißem Wetter kann der Verlust von Elektrolyten, Natrium, Kalium, Magnesium, durch Schwitzen ausgeglichen werden, indem sie elektrolytrische Getränke oder Nahrung zu sich nehmen. 6. Regelmäßige Mahlzeiten und Snacks. Regelmäßige Mahlzeiten und Snacks helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energieeinbruch zu vermeiden. Clean. Häufige Mahlzeiten, anstatt großer, schwere Mahlzeiten ist es vorteilhafter, kleiner, ausgewogen Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen. Dies hilft, den Stoffwechsel aktiv zu halten und konstant Energie zu liefern. Gessen Snacks. Wollen Sie Snacks, die Sauerprotein als Komplex Kohlenhydrat enthalten, wie Nuss und Obst, Jod mit Beeren oder Hummus mit Gemüse. Diese Kombinationen helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und liefern anhaltend Energie. 7. Vermeidung von leeren Kalorien. Leere Kalorien stammen aus Lebensmitteln, die wenig bis kein Nährstoff liefern, wie zuckerhaltige Getränke, Süßigkeiten und stark verarbeitete Snacks. Nährstoffdichte Lebensmittel, bevorzugen Sie Lebensmittel, die ein hohe Nährstoffdichte aufweisen. DH. Viel Vitamin, Mineralstoff und andere wichtige Nährstoffe in Relation zu ihrem Kaloriengehalt enthalten. 8. Timing der Nahrungsaufnahme. Das Timing ihrer Mahlzeiten und Snacks kann ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf ihre Energielevels haben. Frühstück. Ein ausgewogenes Frühstück. Das Protein, Gessen Fett und Komplex Kohlenhydrat enthält, kann den Stoffwechsel ankurbeln und ihnen helfen, energiereich in den Tag zu starten. Vor dem Training. Ein kohlenhydratrisch Mahlzeit oder ein Snack etwa 30 Minuten bis 1 Stunde vor dem Training kann die Energie für die körperliche Aktivität bereitstellen. Nach dem Training, ein Snack oder ein Mahlzeit, die Protein und Kohlenhydrat enthält, hilft bei der Regeneration und Erfüllung der Energiespeicher. Zusammenfassung. Eine energiereiche Ernährung ist vielfältig und ausgewogen. Sie beinhaltet die richtige Mischung aus Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Flüssigkeit und die Vermeidung von leeren Kalorien tragen dazu bei, dass der Körper optimal mit Energie versorgt wird. Durch bewusste Ernährungsgewohnheiten können Sie Ihre Energielevels nachhaltig steigern und Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern. Superfoods und Ihre Wirkungen. Superfoods sind nährstoffreiche Lebensmittel, die in hoher Konzentration an Vitaminen, Mineralstoffen,
Antioxidantien und anderen Gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen bieten. Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, die Gesundheit zu verbessern und das Energieniveau zu steigern. Hier sind einige der beliebtesten Superfoods und ihre spezifischen Wirkungen. 1. Beeren, Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren. Antioxidantien. Beeren sind reich an Antioxidantien wie Vitamin C und Anthocyanen, die helfen, Free Radikale zu bekämpfen und die Zellen vor Schäden zu schützen. Ballaststoff. Sie enthalten Ballaststoff, die Verdauung fördern und den Blutzuckerspiegel stabilisieren, was zu anhaltender Energie beiträgt. Vitamin und Mineralstoff. Beeren liefern wichtige Vitamin und Mineralstoff, darunter Vitamin C, K und Mangan, die allgemeine Gesundheit unterstützen. 2. Chiasamen. Omega-3-Fettsäuren. Chiasamen sind eine ausgezeichnete Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmende Eigenschaften haben und die Gehirnfunktion unterstützen. Ballaststoff. Sie enthalten löslich Ballaststoff, die Verdauung fördern und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl bieten. Protein. Chiasamen sind reich an pflanzlichem Protein, das zur Muskelregeneration und Energieproduktion beiträgt. 3. Avocado. Gesunde Fett. Avocados enthalten einfach ungesättigte Fett, die helfen, den Cholesterinspiegel zu senken und die Herzgesundheit zu unterstützen. Kalium. Sie sind eine hervorragende Kaliumquelle, die wichtig für die Regulierung des Blutdrucks und die Muskelkontraktion ist. Antioxidantien. Avocados enthalten Antioxidantien wie Lutein und Zeaxanthin, die Organgesundheit fördern. 4. Quinoa. Wohlstandiges Protein. Quinoa ist eines der wenigen pflanzlichen Lebensmittel, das all nun essentiellen Aminosäuren enthält, was es zu einer hervorragenden Proteinquelle macht. Ballaststoff. Es ist reich an Ballaststoffen, die Verdauung unterstützen und ein langanhaltendes Energieniveau fördern. Mineralstoff. Quinoa liefert wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Zink, die für den Energiestoffwechsel und die allgemeine Gesundheit unerlässlich sind. 5. Nuss und Samen. Mandeln, Walnuss, Leinsamen. Gesunde Fett. Nuss und Samen sind reich an gesunden Fetten, die Herzgesundheit unterstützen und langanhaltend Energie liefern. Protein. Sie sind eine gute Proteinquelle, die zur Muskelregeneration und Energieproduktion beiträgt. Mikronährstoff. Nuss und Samen enthalten wichtige Vitamin und Mineralstoffe wie Vitamin E, Magnesium und Zellen, die antioxidativ und entzündungshemmend Wirkungen haben. 6. Blattgemüse. Spinat, Grünkohl, Vitamin und Mineralstoff. Blattgemüse ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin K, A, C und Eisen, die zur allgemeinen Gesundheit und Energieproduktion beitragen. Antioxidantien. Sie enthalten Antioxidantien wie Lutein und Beta-Carotin, die Zellen vor Schäden schützen und die Organgesundheit unterstützen. Ballaststoff. Blattgemüse liefert Ballaststoff, die Verdauung fördern und den Blutzuckerspiegel stabilisieren. 7. Curcuma. Curcumin. Der Hauptwirkstoff in Curcuma. Curcumin hat stark entzündungshemmend und antioxidative Eigenschaften, die Gesundheit verbessern und das Energieniveau steigern können. Immunsystem. Curcuma unterstützt das Immunsystem und kann helfen, chronische Entzündungen zu reduzieren. 8. Grüner Tee.
Koffein. Grüne Tee enthält in moderate Mengen Koffein, die Wachsamkeit und Konzentration verbessern kann. L-Theanin. Die Aminosäure wirkt beruhigend und kann in Kombination mit Koffein die geistige Klarheit fördern. Antioxidantien. Grüne Tee ist reich an Antioxidantien wie EGCG, Epigallocatechin-Gallat, die Zellen vor Schaden schützen und den Stoffwechsel einrichten. Ernährungsplan für mehr Energie. Digestaltung eines Ernährungsplans, der auf die Steigerung und Aufrechterhaltung von Energie abzielt, erfordert eine bewusste Auswahl und Kombination von Lebensmitteln, die kontinuierlich Nährstoffe und Energie liefern. Hier sind einige Beispielplan, die Ihnen helfen können, Ihr Energielevel zu optimieren. Beispielplan 1. Energiegeladener Tag. Frühstück. Veröffentlichen. Gekocht mit Mandelmilch. Garniert mit frischen Beeren. Einem Esslöffel Chiasamen und einem Teelöffel Honig. Grüner Tee. Ein Tass. Den Stoffwechsel anzuregen und für sanft Wachsamkeit zu sorgen. Vormittagsmack. Griechischer Jod. Mit einem Teelöffel Honig und einer Handvoll Nuss. ZB. Mandeln oder Walnuss. Mittagessen. Quinoa Salad. Mit Spinat. Avocado. Kichererbsen. Gerösteten roten Paprika und einer Zitronen Olivenöl Vinaigrette. Obst. Ein Apfel oder ein Birn für zusätzlich Ballaststoff und Vitamin. Nachmittagsmack. Hummus und Gemüse. Keratin. Celery und Paprika Sticks mit Hummus. Abendessen. Gegrillte Laches. Mit einer Zeit von gedunstetem Brokkoli und Kartoffelpüree. Beilagensalat. Mit gemischtem Blattgemüse. Gurken. Tomaten und einer leichten Vinaigrette. Abendsmack. Beerensmoothie. Gemischt mit angessester Mandelmilch und einer Handvoll Spinat. Beispielplan 2. Vegetarischer Energieplan. Frühstück. Avocado Toast. Auf Vollkornbrot. Garniert mit Chiasamen und einem Spritzer Zitronensaft. Frühstück. Ein Handvoll Beeren oder ein kleiner Obstsalat. Vormittagsmack. Energieballs. Selbstgemacht aus Datteln. Mandeln. Veröffentlichen. Kakaopulver und Kokosraspeln. Mittagessen. Gemüsecurry. Mit Kichererbsen. Süßkartoffeln. Spinat und braunem Reis. Seitensalat. Mit Rucola. Kirschtomaten und einem leichten Balsamico Dressing. Nachmittagsmack. Edamame. Gedampft und leicht gesalzen. Abendessen. Veggie Bowl. Mit Quinoa. Geröstetem Gemüse. Wie Zucchini. Paprika. Und Brokkoli. Avocado und eine Tahini Zitronensauce. Nachtisch. Ein klein Portion griechischer Jod mit einem Teelöffel Honig. Abendsmack. Heißer Kakao. Hergestellt aus angesustem Kakaopulver und Mandelmilch. Gesusst mit Stevia oder Honig. Beispielplan 3. Energie für Sportler. Frühstück. Protein Smoothie. Gemischt mit pflanzlichem Proteinpulver. Bananen. Spinat. Mandelmilch und einem Teelöffel Mandelbutter. Vollkorntoast. Mit Avocado und einem gekochten Ei. Vormittagsmack. Handvoll Nuss. Mandeln oder Cashewkern. Kombiniert mit einer kleinen Portion Trockenfrucht. Mittagessen. Hartenchen Quinoa Salad. Mit gemischtem Gemüse. Avocado und einer leichten Zitronen Olivenöl Vinaigrette. Frucht. Ein Orange oder ein Apfel. Nachmittagsmack. Proteinriegel. Mit natürlichen Zutaten wie Veröffentlichen. Nüssen und Datteln. Abendessen. Gegrilltes Hähnchen. Mit braunem Reis und gedunstetem Gemüse. Wie Brokkoli und Keratin. Salat. Mit Rucola. Kirschtomaten und einer leichten Vinaigrette.
Abendsmaak. Bieren mix. Mit griechischem Jort und einem Esslöffel Chiasamen. Tipps für die Umsetzung eines energiereichen Ernährungsplans. Planung und Vorbereitung. Beratung Sie Malzeiten im Voraus zu. Sich ausstellen. Dass Sie immer und Optionen zur Verfügung haben. Vielfalt. Variieren Sie Ihre Lebensmittel. Ihn breit Paletten Nordrstoffen zu erhalten und Langeweile zu vermeiden. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser über den Tag verteilt. Gute Hydration ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Energieniveaus und der allgemeinen Gesundheit. Portionskontrolle. Achten Sie auf die Portionsgrößen. Ihn über oder unter Ernährung zu vermeiden. Beides kann das Energieniveau negativ beeinflussen. Ausgewogenheit. Stellen Sie sicher, dass jede Mahlzeit ausgewogen Mischung aus Kohlenhydraten, Proteinen und gesunden Fetten enthält, langanhaltend Energie zu gewährleisten. Regelmäßige Mahlzeiten. Vermeiden Sie Langpausen zwischen den Mahlzeiten, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energiestar zu verhindern. Fleischlebensmittel. Bevorzugen Sie Fleisch und unverarbeitete Lebensmittel, da sie mehr Nährstoffe enthalten und frei von schädlichen Zusatzstoffen sind. Auf den Körper hören. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers und passen Sie Ihre Ernährung entsprechend an. Wenn Sie feststellen, dass bestimmte Lebensmittel Ihre Energielevels negativ beeinflussen, versuchen Sie, die zu reduzieren oder zu vermeiden. Beispiel für energiereiche Mahlzeiten und Snacks. Frustoxidin. Veröffentlichen mit Beeren und Nüssen. Gekocht veröffentlichen mit einer Handvoll Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, gehackten Nüssen, Mandeln, Walnuss und einem Löffel Chiasamen, gesüßt mit einem Honig, Avocado Toast, Vollkornbrot getoastet und mit zerdrückter Avocado, einem Spritzer Zitronensaft, Chiasamen und einem gekochten Ei belegt. Smoothie Bowl. Mischung aus gefrorenen Beeren, Bananen, Spinat und Mandelmilch in einer Schüssel, garniert mit Granola, Kokosraspeln und frischen Früchten. Vormittagsmack. Griechischer Jort mit Nüssen. Portion griechischer Jort mit einer Handvoll gemischter Nuss und einem Löffel Honig. Obst und Nussbutter. Ein Apfel oder ein Banan mit einem Löffel Mandel oder Erdnussbutter. Energy Balls. Selbstgemacht Energy Balls aus Datteln, Mandeln, Veröffentlichen, Kakaopulver und Kokosraspeln. Mittagessen. Quinoa Salad. Gekocht Quinoa gemischt mit Spinat, Kichererbsen, Avocado, gerösteten roten Paprika und einer Zitronen-Olivenöl Vinaigrette. Gemüse Curry. Ein Gemüse Curry aus Süßkartoffeln, Spinat, Kichererbsen und Kokosmilch. Serviert mit braunem Reis. Hühnchen Quinoa Salad. Gegrilltes Hühnchenbrustfilet auf einem Bett aus Quinoa, gemischtem Gemüse, Paprika, Gurken, Tomaten und Avocado, mit einer leichten Vinaigrette. Nachmittagsmack. Hummus und Gemüse. Keratin, Celery und Paprikasticks mit Hummus. Edamame. Gedampft und leicht Gessels in Edamame. Nuss und Trockenfrucht. Ein Handvoll gemischte Nuss und Trockenfrucht. ZB. Mandeln. Walnuss. Getrocknete Aprikosen. Rosinen. Abendessen. Gegrillte Laches. Mit einer Zeit von gedunstetem Brokkoli und Kartoffelpüree. Veggie Bowl. Mit Quinoa. Geröstetem Gemüse Zucchini. Paprika. Brokkoli. Avocado und einer Tahini Zitronensauce. Hühnchen mit Gemüse. Gegrilltes Hühnchenbrustfilet mit braunem Reis und gedunstetem Gemüse. Brokkoli.
Keratin. Abendsnack. Bieren Smoothie. Gemischt mit ungesusster Mandelmilch und einer Handvoll Spinat. Heißer Kakao. Hergestellt aus ungesusstem Kakaopulver und Mandelmilch. Gesust mit Stevia oder Honig. Griechischer Jort mit Honig. Ein klein Portion griechischer Jort mit einem Teelöffel Honig und einigen frischen Beeren. Durch die Beziehung dieser energiereichen Mahlzeiten und Snacks in ihrer täglichen Ernährung können Sie sicherstellen, dass Ihr Körper konstant mit den notwendigen Nährstoffen versorgt wird, Energie zu produzieren und aufrecht zu halten. Denken Sie daran, dass ingessende Ernährung ein wesentlicher Bestandteil eines energiegeladenen Lebensstils ist und maßgeblich zur Steigerung Ihrer Lebensqualität beitragen kann. Nahrungsergänzungsmittel, was hilft wirklich? Nahrungsergänzungsmittel können ein wertvolle Ergänzung zur täglichen Ernährung sein. Besonders wenn bestimmt Nährstoffe über die Ernährung nicht ausreichend aufgenommen werden können. Es ist jedoch wichtig, Nahrungsergänzungsmittel bewusst und gezielt einzusetzen, da sie kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung sind. Hier sind einige der wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich zur Steigerung des Energieniveaus beitragen können. Zu ihrer spezifischen Wirkungen. 1. Multivitamin. Was es ist. Multivitamins sind präpariert, die ein Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen in einer einzigen Tablette oder Kapsel kombinieren. Wirkung. Multivitamin können helfen, allgemein Nährstoffdefizit auszugleichen und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen, was zu einer verbesserten Energie und Vitalität beitragen kann. Sie sind besonders nützlich für Menschen mit eingeschränkter Ernährung oder erhöhtem Nährstoffbedarf. 2. Vitamin B-Komplex. Was es ist. Ein B-Komplex enthält alle B-Vitamin, darunter B1, Thiamin, B2, Riboflavin, B3, Niacin, B5, Pantothenium, B6, Pyridoxine, B7, biotin, B9, Folsäure und B12, Cobalamin. Wirkung. B-Vitamins sind entscheidend für den Energiestoffwechsel, da sie als Kofaktoren bei der Umwandlung von Nahrung in Energie dienen. Sie unterstützen auch die Funktion des Nervensystems und die Produktion roter Blutkörperchen. 3. Vitamin D. Was es ist. Vitamin D wird im Körper durch Sonnenexposition synthetisiert und kann auch über Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Wirkung. Vitamin D ist wichtig für die Knochengesundheit, das Immunsystem und die Muskelfunktion. Ein Mensch kann zu Müdigkeit und Schwäche führen. Ergänzungen sind besonders in den Wintermonaten oder für Menschen mit wenig Sonnenexposition nützlich. 4. Eisen. Was es ist. Eisen ist ein essentielles Mineral, das für den Sauerstofftransport im Blut und die Energieproduktion notwendig ist. Wirkung. Ein Eisenmangel kann zu Anämie führen, die sich durch Müdigkeit, Schwäche und Kurzatmigkeit äußert. Ergänzungen können helfen, den Eisenhaushalt wiederherzustellen, insbesondere bei Frauen im geburtsvorherigen Alter, Vegetariern und Veganern. 5. Magnesium. Was es ist. Magnesium ist ein Mineral, das an über 300 enzymatischen Reaktionen im Körper beteiligt ist, einschließlich der Energieproduktion. Wirkung. Magnesium unterstützt die Muskel- und Nervenfunktion, den Blutzuckerspiegel und die Proteinsynthese. Ein Mensch kann zu Muskelkrampfen, Müdigkeit und Reizbarkeit führen. 6. Omega-3-Fettsäuren. Was es ist. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell Fettsäuren,
die hauptsächlich in fettem Fisch, Linsamen und Chiasamen vorkommen. Wirkung. Sie haben entzündungshemmende Eigenschaften und unterstützen die Gehirnfunktion sowie die Herzgesundheit. Omega-3-Organismen können helfen, die allgemeine Gesundheit und das Energieniveau zu verbessern. 7. Coenzym Q10. CoQ10. Was es ist. CoQ10 ist ein natürlich vorkommendes Antioxidans, das in den Mitochondrien der Zellen produziert wird und eine schlüsselrolle bei der Energieproduktion spielt. Wirkung. Es unterstützt die mitochondrial Funktion und kann helfen, die Energieproduktion zu steigern und die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Es wird oft bei Menschen mit chronischen Erkrankungen oder in höherem Alter empfohlen. 8. Kreatin. Was es ist. Kreatin ist eine organische Verbindung, die in den Muskeln gespeichert wird und schnell verfügbar Energie für kurzfristige, intensive körperliche Aktivitäten liefert. Wirkung. Kreatin-Organismen können die Muskelkraft und Ausdauer verbessern und sind besonders nützlich für Sportler und Menschen, die Krafttraining betreiben. 9. Rhodilla rosea. Was es ist. Rhodilla rosea ist ein adaptogenes Kraut, das in kalten, bergigen Regionen wächst. Wirkung. Es hilft dem Körper, mit Stress umzugehen, und kann die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit sowie die Erholung verbessern. Studien zeigen, dass es Müdigkeit reduzieren und das Wohlbefinden steigern kann. 10. Ashwagandha. Was es ist. Ashwagandha ist ein weiteres adaptogenes Kraut, das in der traditionellen indischen Medizin, Ayurveda, verwendet wird. Wirkung. Es unterstützt die Stressresistenz, verbessert die Schlafqualität und kann die Energielevels und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Es ist besonders nützlich für Menschen, die unter chronischem Stress und Müdigkeit leiden. Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen. Individuell Bedürfnis. Die Wahl der Nahrungsergänzungsmittel sollte auf individuellen Bedürfnissen und gesundheitlichen Bedingungen basieren. Es ist ratsam, vor Beginn der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren. Qualität der Ergänzungen. Achten Sie auf die Qualität und Herkunft der Nahrungsergänzungsmittel. Wählen Sie Produkte von vertrauenswürdigen Herstellern, die unabhängig getestet werden. Dosierung. Halten Sie sich an die empfohlenen Dosierungen. Eine Überdosierung bestimmter Vitamin- und Mineralstoffe kann gesundheitsschädlich sein. Nebenwirkungen. Seien Sie sich mögliche Nebenwirkungen bewusst und beobachten Sie, wie Ihr Körper auf die Ergänzungen reagiert. Brechen Sie die Einnahme ab und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie unerwünschte Reaktionen feststellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel eine nützliche Ergänzung zur Ernährung sein können. Insbesondere zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und zur Bekämpfung von Müdigkeit. Eine ausgewogene Ernährung bleibt jedoch die Grundlage für eine optimale Gesundheit und Energie. Durch eine gezielte Auswahl und Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln können Sie Ihre Energielevels effektiv steigern und Ihre allgemeine Lebensqualität verbessern. Kapitel 5. Bewegung und Fitness. Die Rolle von Bewegung für die Energie. Bewegung spielt eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung und Steigerung des Energieniveaus. Regelmäßige körperliche Aktivität trägt auf vielfältige Weise zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit bei. Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum Bewegung für die Energie so wichtig ist.
1. Verbesserung der Durchblutung. Bewegung fördert die Durchblutung und verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen. Dies hilft, die Energieproduktion in den Mitochondrien zu steigern, den Kraftwerken der Zellen. Ein bessere Durchblutung trägt durch zur Entgiftung bei. Die Abfallstoffe effizienter abtransportiert werden. 2. Erhöhung des Stoffwechsels. Regelmäßige Bewegung erhöht die Stoffwechselrate, wodurch der Körper effizienter Energie aus Nahrung gewinnt und nutzt. Ein höherer Stoffwechsel bedeutet, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt, selbst in Ruhephasen, was zu einer besseren Gewichtskontrolle und höheren Energielevels beiträgt. 3. Freisetzung von Endorphinen. Körperliche Aktivität stimuliert die Freisetzung von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen. Diese natürlichen Chemikalien wirken als Stimmungsaufheller und Schmerzmittel, was zu einem verbesserten Wohlbefinden und einer höheren mentalen Energie fördert. 4. Verbesserung der Schlafqualität. Regelmäßige Bewegung kann die Schlafqualität verbessern, indem sie hilft, den natürlichen Schlafwachrhythmus zu regulieren. Ein besserer Schlaf fördert zu einer effektiveren Erholung und Aufholung der Energiereserven, was tagsüber zu mehr Wachheit und Konzentration fördert. 5. Stärkung der Muskeln und Knochen. Bewegung stärkt die Muskulatur und die Knochendicht, was die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit und Ausdauer verbessert. Starke Muskeln und Knochen tragen zu einem besseren Körpergefühl und einer höheren Belastbarkeit im Alltag bei. 6. Stressabbau. Körperliche Aktivität ist eine effektive Methode zur Stressbewältigung. Sie hilft, Spannungen abzubauen, den Cortisolspiegel zu senken und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Weniger Stress bedeutet mehr Energie und eine höhere Lebensqualität. 7. Förderung der geistigen Gesundheit. Regelmäßige Bewegung kann die geistige Gesundheit verbessern, indem sie Angst und Depression reduziert. Sportliche Aktivitäten können das Selbstwertgefühl stärken und ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit vermitteln, was zu einer besseren mentalen Energie beiträgt. Übungen für mehr Energie im Alltag. Die Vorteile der Bewegung voll auszuschöpfen, ist es wichtig, ein Vielzahl von Übungen in den Alltag zu integrieren. Hier sind einige effektive Übungen und Aktivitätsformen, die helfen, das Energieniveau zu steigern. 1. Cardiotraining. Cardiotraining verbessert die kardiovaskular Gesundheit und erhöht die Sauerstoffzufuhr zu den Zellen. Beispiel für effektive Cardioübungen sind Laufen oder Joggen. Ideal für die Steigerung der Ausdauer und die Verbesserung der Herzgesundheit. Radfahren. Ein Gelenkschonungstraining, das die Beinmuskulatur stärkt und die Durchblutung fördert. Schwimmen. Ein Ganzkörpertraining, das die Muskeln stärkt und die Lungenkapazität erhöht. Seilspringen. Ein intensives Training, das die Koordination verbessert und Kalorien verbrennt. 2. Krafttraining. Krafttraining stärkt die Muskulatur und verbessert die Stoffwechselrate. Beispiel für effektive Kraftübungen sind Gewichtheben, Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken stärken die großen Muskelgruppen. Bodyweight-Übungen, Liegestütz, Klimmzüge und Planks sind effektiv, Kraft und Stabilität zu verbessern. Und das speziell Ausrüstung erforderlich ist. Widerstandsbänder, diese können verwendet werden, die Intensität von Übungen zu erhöhen und verschiedene Muskelgruppen gezielt zu trainieren. 3. Flexibilitätstraining.
Flexibilitätstraining verbessert die Beweglichkeit und bügt Verletzungen vor. Beispiel für effektive Flexibilitätsübungen sind Yoga, fördert die Flexibilität, stärkt die Muskulatur und verbessert die geistige Klarheit. Den Übungen, regelmäßiges Dehnen nach dem Training kann Muskelverspannungen lassen und die Regeneration fördern. Pilates konzentriert sich auf die Stärkung der Kernmuskulatur und die Verbesserung der Flexibilität und Körperhaltung. 4. Hochintensives Intervalltraining. HIT kombiniert Kurs. Intensivtrainingsphasen mit Erholungsphasen und kann die körperliche Fitness schnell verbessern. Sprintintervall, wechseln sie zwischen schnellen Sprints und langsamen Jefferson. Kombiniert Übungen, führen sie Burpees, Jump Squats und Mountain Climbers in Kursen. Intensiven Intervallen durch. 5. Alltagsaktivitäten. Neben strukturierten Trainingsprogrammen können auch alltägliche Aktivitäten zur Steigerung des Energieniveaus beitragen. Spaziergang. Regelmäßige Spaziergänge in der frischen Luft können die Stimmung heben und die geistige Klarheit verbessern. Treppensteigen. Anstatt den Aufzug zu nehmen, steigen Sie die Treppe. Ihre Beinmuskulatur zu stärken und die Herzfrequenz zu erhöhen. Gartenarbeit, Aktivitäten wie Unkräutergärten, Pflanzen und Rasenmähen sind körperlich anstrengend und können als Trainingseinheiten betrachtet werden. Bewegungsplan für mehr Energie. Ein strukturierter Bewegungsplan hilft, die Übungen in den Alltag zu integrieren und konsistent zu bleiben. Hier ein Beispiel für einen Wochenplan. Montag. Cardio. 30 Minuten Joggen. Krafttraining. 20 Minuten Oberkörpertraining. Liegestütz. Klimmzug. Schulterdrücken. Dienstag. Flexibilität. 30 Minuten Yoga. Alltagsaktivität. 15 Minuten Spaziergang nach dem Abendessen. Mittwoch. HIT. 20 Minuten Intervalltraining, Sprintintervall und Burpees. Krafttraining, 20 Minuten Unterkörpertraining, Kniebeugen, Ausfallschritt. Donnerstag. Cardio, 30 Minuten Radfahren, Flexibilität, 15 Minuten Dehnen. Freitag. Krafttraining, 20 Minuten Ganzkörpertraining, Kettlebell Swings, Planks. Alltagsaktivität. Treppensteigen statt Aufzug. Samstag. Freizeitaktivität. Wandern oder Schwimmen. Flexibilität. 20 Minuten Pilates. Sonntag. Erholung. Leichter Spaziergang oder ruhige Yoga-Sitzung. Achtsamkeit. 10 Minuten Meditation zur Stressreduktion. Dieser Plan kombiniert verschiedene Arten von Übungen. Die Cardiovascular Fitness, Muskelkraft, Flexibilität und Erholung zu fördern. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und den Plan entsprechend anzupassen, Übertraining zu vermeiden und eine nachhaltige Routine zu entwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass regelmäßige Bewegung und Fitness entscheidend für die Steigerung des Energieniveaus sind. Durch die Integration verschiedener Trainingsformen und die Förderung eines aktiven Lebensstils können sie ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessern und ein energiegeladines Leben führen. Sportarten und ihre spezifischen Vorteile. Verschiedene Sportarten bieten spezifische Vorteile. Die Verbesserung des Energieniveaus, der körperlichen Fitness und der allgemeinen Gesundheit beitragen können. Hier sind einige beliebte Sportarten und ihre spezifischen Vorteile. 1. Laufen. Kardiovaskular Gesundheit. Laufen stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Durchblutung und erhöht die Ausdauer. Kalorienverbrennung.
ist ineffektiv Methods Kalorienverbrennung und Gewichtsreduktion. Steige Klarheit. Laufen kann helfen. Stress abzubauen und die Steige Klarheit zu fördern. Die Freisetzung von Endorphinen stimuliert. 2. Schwimmen. Ganzkörpertraining. Schwimmen trainiert nahezu alle Muskelgruppen und verbessert die Muskelkraft und Ausdauer. Gelenkschonend. Ist ein gelenkschonend Sportart. Die ideal für Menschen mit Gelenkproblemen oder Verletzungen ist. Herz-Kreislauf-Fitness. Schwimmen stärkt das Herz und die Lungen. Verbessert die Durchblutung und erhöht die Ausdauer. 3. Radfahren. Herz-Kreislauf-Training. Radfahren stärkt das Herz-Kreislauf-System und verbessert die Ausdauer. Beinmuskulatur. Ist kräftigt die Beinmuskulatur. Insbesondere die Quadriceps, Waden und Gesäßmuskeln. Kalorienverbrennung. Radfahren ist ineffektiv Methods Kalorienverbrennung und unterstützt die Gewichtskontrolle. 4. Yoga. Flexibilität. Yoga verbessert die Flexibilität und Beweglichkeit der Gelenk. Stressabbau. Es fördert Entspannung und Stressabbau durch Atemtechniken und Meditation. Körperbewusstsein. Yoga stärkt das Körperbewusstsein und die Balance. Verbessert die Haltung und reduziert das Verletzungsrisiko. 5. Krafttraining. Muskelaufbau. Krafttraining hilft beim Aufbau und Erhalt von Muskelmasse, was den Grundumsatz erhöht und die Kalorienverbrennung verbessert. Notwendigt. Es verbessert die Notwendigkeit und verringert das Risiko von Osteoporose. Körperkomposition. Krafttraining verbessert die Körperkomposition, indem es den Körperfettanteil reduziert und die Muskelmasse erhöht. 6. Tanzen. Cardiovascular Fitness. Tanzen erhöht die Herzfrequenz und verbessert die Cardiovascular Fitness. Koordination und Gleichgewicht. Es fördert die Koordination und das Gleichgewicht durch komplex Bewegungsmuster. Soziales Wohlbefinden. Tanzen kann das soziale Wohlbefinden verbessern und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, fit zu bleiben. 7. Teamsportarten. Fußball, Basketball, Volleyball. Teamarbeit und soziale Interaktion. Teamsportarten fördern die Teamarbeit und bieten Gelegenheiten zur sozialen Interaktion. Ganzkörpertraining. Die Sportarten bieten ein umfassendes Training, das Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination verbessert. Wettbewerbsfähigkeit. Sie fördern die Wettbewerbsfähigkeit und den Antrieb, sich kontinuierlich zu verbessern. 8. Wandern. Ausdauertraining. Wandern verbessert die kardiovaskular Ausdauer und stärkt die Beinmuskulatur. Naturerfahrung. Es bietet die Möglichkeit, sich in der Natur zu verbringen, was stressreduzierend und stimmungsaufhellend wirken kann. Gelenkschonend. Wandern ist eine schonende Aktivität, die auch für Menschen mit Gelenkproblemen geeignet ist. 9. Pilates. Kernkraft. Pilates konzentriert sich auf die Stärkung der Kernmuskulatur, einschließlich Bauch, Rücken und Beckenbodenmuskeln. Flexibilität und Haltung. Es verbessert die Flexibilität und Körperhaltung durch gezielten und Kraftübungen. Stressabbau. Pilates fördert Entspannung und Körperbewusstsein, was zur Stressreduktion beiträgt. Erholungsphasen und Regeneration. Erholungsphasen sind genauso wichtig wie die Aktivtrainingszeit, die Fitness zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die Regeneration ermöglicht es dem Körper, sich zu erholen, zu reparieren und stärker zu werden. Hier sind einige wesentliche Aspekte der Erholung und Regeneration. 1.
Bedeutung der Erholung. Muskel reparator. Während der Erholung repariert und stärkt der Körper beschädigt Muskelgewebe, was zu einer verbesserten Muskelkraft und Ausdauer fördert. Energieaufwallung. Erholungsphasen helfen, die Glykogenspeicher in den Muskeln und der Leber wieder aufzufüllen, die während des Trainings erschöpft werden. Vermeidung von Übertraining. Ausreichende Erholung verhindert Übertraining, das zu Müdigkeit, Leistungseinbußen und einem erhöhten Verletzungsrisiko führen kann. 2. Arten der Erholung. Passive Erholung. Ruhe und Schlaf sind die grundlegenden Formen der passiven Erholung. Ausreichend Schlaf. 7-9 Stunden pro Nacht ist entscheidend für die körperliche und geistige Erholung. Aktive Erholung. Lichtaktivitäten wie Spaziergang, leichtes Radfahren oder sanftes Yoga fördern die Durchblutung und helfen bei der Entspannung der Muskeln. Zusätzlichen Stress zu verursachen. 3. Regenerationstechniken. Stretching. Regelmassages denen nach dem Training hilft, Muskelverspannungen zu lassen und die Flexibilität zu verbessern. Massage. Massagen fördern die Durchblutung, reduzieren Muskelkater und beschleunigen die Erholung. Schaumstoffrollen. Foam Rolling ist eine Selbstmassagetechnik, die hilft, Muskelverspannungen zu lassen und die Beweglichkeit zu verbessern. Kalt- und Wärmetherapie. Eispackungen oder Kaltbäder können Entzündungen und Muskelkater reduzieren, während Wärmepackungen oder Heißbäder die Muskeln entspannen und die Durchblutung fördern. Hydration und Ernährung. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr und eine proteinreiche Ernährung unterstützen die Regeneration und Muskelreparatur. 4. Erholungsdisziplin. Ein typischer Erholungsdisziplin kann folgendermaßen aussehen. Morgens. Leicht Stretching oder eine Yoga-Sitzung, die Flexibilität zu fördern und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Mittags. Ein kurzer Spaziergang, die Durchblutung zu verbessern und die Beine zu lockern. Nachmittags. Ein Massage oder Foam Rolling zur Linderung von Muskelverspannungen und Förderung der Erholung. Abends. Ein warmes Bad oder eine warme Packung zur Entspannung der Muskeln. Gefolgt von einem proteinreichen Abendessen zur Unterstützung der Muskelreparatur. 5. Wochenplan für Erholung und Training. Ein ausgewogener Wochenplan kombiniert Training und Erholung, optimal Ergebnis zu erzielen. Montag. Training. Krafttraining für den Oberkörper. Erholung. Dehnen und leichtes Yoga. Dienstag. Training. Cardio. Laufen oder Radfahren. Erholung. Schaumstoffrollen und Hydration. Mittwoch. Erholung. Aktive Erholung. Leichtes Schwimmen oder Spaziergang. Erholung. Massage oder Foam Rolling. Donnerstag. Training. Krafttraining für den Unterkörper. Erholung. Dehnen und Hydration. Freitag. Training. HIIT. Hochintensives Intervalltraining. Erholung. Kalte Therapie und leichtes Stretching. Samstag. Training. Teamsport oder Freizeitaktivität. Wie wandern. Erholung. Warmes Bad und proteinreiche Ernährung. Sonntag. Erholung. Ruhetag mit passiver Erholung. Viel Schlaf und Entspannung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswahl der richtigen Sportarten und die Integration von Erholungsphasen entscheidend für die Verbesserung der körperlichen Fitness und des Energieniveaus sind. Durch eine ausgewogene Kombination von Training und Erholung können sie ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit nachhaltig steigern. Kapitel 6. Stressmanagement und Mental Gesundheit. Der Zusammenhang zwischen Stress und Energiemangel.
Stressend Energiemangel sind eng miteinander verknüpft und können sich gegenseitig verstärken. Chronischer Stress hat weitreichende Auswirkungen auf den Körper und den Geist, die zu einem erheblichen Rückgang des Energieniveaus führen können. Den Zusammenhang zwischen Stress und Energiemangel besser zu verstehen, ist es wichtig, die physiologischen und psychologischen Mechanismen zu betrachten, durch die Stress den Energiehaushalt beeinflusst. 1. Physiologische Auswirkungen von Stress. Freisetzung von Stresshormonen. Cortisol. Bei Stress reagiert der Körper durch die Freisetzung von Cortisol, einem wichtigen Stresshormon. Kurzfristig hilft Cortisol, den Körper in einen Zustand der Alarmbereitschaft zu versetzen, was in akuten Stresssituationen hilfreich ist. Langfristig jedoch fördert chronisch erhöhtes Cortisol zu Erschöpfung und Energiemangel. Adrenalin. Auch Adrenalin wird in Stresssituationen freigesetzt, was den Herzschlag beschleunigt und den Blutdruck erhöht. Dies kann kurzfristig zu einem Energieschub führen, aber langfristig zu Erschöpfung und Erschöpfung der Energiereserven beitragen. Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Blutzuckerspiegel. Chronischer Stress kann den Blutzuckerspiegel destabilisieren, indem die Glukoseproduktion in der Leber erhöht und die Insulinsensitivität verringert. Schwankungen im Blutzuckerspiegel können zu Energiestasen und Müdigkeit führen. Energieverbrauch. Stress erhöht den Energieverbrauch des Körpers, der die Stoffwechsel anhält. Dies kann zu einem erhöhten Bedarf an Nahrungsstoffen führen, die der Körper möglicherweise nicht in ausreichender Menge erhält, was zu Energiemangel fördert. Sie Beeinträchtigung des Schlafs. Schlafstörungen. Stress kann zu Schlafstörungen wie Insomnie, häufigem Aufwachen oder unruhigem Schlaf führen. Ein gestörter Schlafrhythmus beeinträchtigt die Erholungsphasen des Körpers, was zu chronischer Müdigkeit und Energiemangel fördert. Qualität des Schlafs. Auch die Qualität des Schlafs wird durch Stress negativ beeinflusst, selbst wenn die Schlafdauer ausreichend erscheint. Ein tiefer, erholsamer Schlaf ist essentiell für die Wiederherstellung der Energiereserven. 2. Psychologische Auswirkungen von Stress. Mentale Erschöpfung. Kognitive Überlastung. Chronischer Stress belastet das Gehirn und fördert zu kognitiver Überlastung. Dies kann zu Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisproblemen und einer verminderten geistigen Leistungsfähigkeit führen. Entscheidungsmüdigkeit. Stress erschwert die Entscheidungsfindung und kann zu Entscheidungsmüdigkeit führen, was die geistige Energie weiter erschöpft. Emotionelle Erschöpfung. Stimmungsschwankungen. Stress kann emotionelle Instabilität verursachen, was zu Stimmungsschwankungen, Reisbarkeit und Depressionen führen kann. Diese emotionalen Zustand verbrauchen erheblich Mengen an Energie. Angst und Sorgen. Chronisch Sorgen und Angst belasten den Geist und tragen zur Erschöpfung bei. Der Körper ständig in einem Zustand der erhöhten Wachsamkeit ist. 3. Verhalten und Lebensstiländerungen. Angessen Nahrungsgewohnheiten. Stressessen. Viele Menschen neigen dazu, in stressigen Zeiten zu angessenden Lebensmitteln zu greifen, die reich an Zucker und Fett sind. Diese Nahrungsgewohnheiten können zu Energiestasen führen und die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen. Appetitverlust. Andererseits kann Stress auch zu Appetitlosigkeit führen, was zu einer unzureichenden nährstoffaufnehmenden Energiemangel fördert. Bewegungsmangel. Reduziert Aktivität. Stress kann dazu führen,
Das Menschen wenige körperlich aktiv sind, was den Energielevel weiter senkt. Regelmäßige Bewegung ist jedoch entscheidend, die Energielevel zu steigern und den Stress abzubauen. Hat Anspannung. Chronischer Stress kann zu Muskelverspannungen und Schmerzen führen, was die Bereitschaft zur körperlichen Aktivität weiter verringert. Sie sozialer Rückzug. Isolation. Menschen unter Stress neigen dazu, sich sozial zurückzuziehen, was zu Isolation und einem Mangel an sozialer Unterstützung führen kann. Soziale Interaktionen sind jedoch wichtig für das emotionale Wohlbefinden und die Energie. Vermindert Motivation. Stress kann die Motivation verringern, sich an sozialen Aktivitäten zu beteiligen, was die emotionale Erschöpfung weiter verstärkt. 4. Strategien zur Stressbewältigung und Energieerhaltung. Achtsamkeit und Meditation. Stress Reduction. Achtsamkeit Übungen und Meditation können helfen, den Stress zu reduzieren, indem sie den Geist beruhigen und die Konzentration auf den gegenwärtigen Moment fördern. Verbessert Schlafqualität. Diese Techniken können auch die Schlafqualität verbessern, indem sie die Entspannung fördern und das Einschlafen erleichtern. Körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung. Regelmäßige körperliche Aktivität kann helfen, den Stress abzubauen und die Energielevel zu erhöhen. Aktivitäten wie Yoga, Tai Chi, Laufen oder Schwimmen sind besonders hilfreich. Endorphinausschüttung. Bewegung fördert die Freisetzung von Endorphinen, die als natürliches Stimmungsaufheller wirken und das Wohlbefinden steigern. Ernährung. Ausgewogen Ernährung. Ausgewogen Ernährung, die reich an Nährstoffen ist, kann helfen, die Energielevels stabil zu halten und den Körper mit den notwendigen Ressourcen zur Stressbewältigung zu versorgen. Hydration. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit aufrecht zu halten. Die soziale Unterstützung. Netzwerkpflege. Der Aufbau und die Pflege eines unterstützenden sozialen Netzwerks können helfen, den Stress zu bewältigen und emotionelle Unterstützung zu bieten. Gemeinschaftsaktivitäten. Teilnehmen Gemeinschaftsaktivitäten und sozialen Veranstaltungen kann das emotionelle Wohlbefinden verbessern und die Isolation verringern. Zeitmanagement. Prioritäten setzen. Effektiv Zeitmanagement und das Setzen von Prioritäten können helfen, den Stress zu reduzieren, indem sie den Arbeitsdruck verringern und mehr Zeit für Erholung schaffen. Pauseninhalten. Regelmäßige Pausen während des Tages können helfen, den Stress zu reduzieren und die Energie zu erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stress und Energiemangel eng miteinander verbunden sind. Chronischer Stress beeinträchtigt sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit und führt zu einem erheblichen Rückgang des Energieniveaus. Durch effektive Stressbewältigungstechniken und ein bewusst Lebensweise können sie den Stress reduzieren und ihre Energielevels verbessern, was zu einem gesünderen und erfüllteren Leben führt. Techniken zur Stressbewältigung. Stressbewältigungstechniken sind wesentlich Werkzeuge, den negativen Auswirkungen von Stress entgegen zu wirken und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Diese Techniken können helfen, den Stress zu reduzieren, die emotionelle und physische Gesundheit zu stärken und die Energielevels zu steigern. Hier sind einige Techniken zur Stressbewältigung. 1. Körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung.
regelmäßig körperliche Aktivität ist in der effektivsten Methoden zur Stressbewältigung. Sportlich Betätigung fördert die Freisetzung von Endorphinen, die als natürlich Stimmungsaufheller wirken und das Wohlbefinden steigern. Aktivpausen. Integrieren Sie Kurzbewegungspausen in Ihren Alltag, wie ZB. Spaziergang. Den Übungen oder Lichts-Yoga, Verspannungen zu lassen und den Geist zu erfrischen. 2. Atemübungen. Tiefsatmen. Tiefs und langsames Atmen kann helfen, den Körper zu beruhigen und den Geist zu klären. Versuchen Sie die 4, 7, 8 Technik. Atmen Sie 4 Sekunden lang ein. Halten Sie den Atem 7 Sekunden lang und atmen Sie dann 8 Sekunden lang aus. Bauchatmung. Atmen Sie tief in den Bauch ein, anstatt nur in die Brust, die Atmung zu vertiefen und das Nervensystem zu beruhigen. 3. Progressive Muskelentspannung. Anspannung und Entspannung. Diese Technik beinhaltet das systematische Anspannen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen im Körper. Beginnen Sie mit den Füßen und arbeiten Sie sich nach oben bis zum Kopf. Diese Methode hilft, körperlich Spannungen abzubauen und die Entspannung zu fördern. 4. Zeitmanagement. Prioritäten setzen. Effektiv Zeitmanagement kann helfen, den Stress zu reduzieren, indem es Ihnen ermöglicht, Aufgaben besser zu organisieren und Prioritäten zu setzen. Nutzen Sie To-Do-Listen und Kalender, den Überblick zu behalten. Pauseninhalten. Planen Sie regelmäßig Pausen während des Tages ein, sich zu erholen und den Stress abzubauen. Kurzpausen können die Produktivität und das Wohlbefinden verbessern. 5. Soziale Unterstützung. Netzwerkpflege. Der Aufbau und die Pflege eines unterstützenden sozialen Netzwerks können helfen, den Stress zu bewältigen und emotionelle Unterstützung zu bieten. Sprechen Sie mit Freunden, Familie oder Kollegen über Ihre Sorgen und Herausforderungen. Gemeinschaftsaktivitäten. Teilnehmen Gemeinschaftsaktivitäten und sozialen Veranstaltungen kann das emotionelle Wohlbefinden verbessern und die Isolation verringern. 6. Hobbys und Freizeitaktivitäten. Kreativtätigkeiten. Engagieren Sie sich in kreativen Tätigkeiten wie Malen, Schreiben oder Musik machen, den Geist zu entspannen und Freude zu erleben. Naturerfahrung. Verbringen Sie Zeit in der Natur, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu fördern. Aktivitäten wie Wandern, Gärtnern oder einfach nur Spazierengehen in der Natur können sehr beruhigend wirken. 7. Entspannungstechniken. Meditation. Regelmäßig Meditation kann helfen, den Geist zu beruhigen und den Stress abzubauen. Meditative Techniken fördern die Achtsamkeit und das innere Gleichgewicht. Aromatherapie. Der Einsatz von ätherischen Ölen wie Lavendel, Kamille oder Eukalyptus kann die Entspannung fördern und den Stress reduzieren. Meditation und Achtsamkeit. Meditation und Achtsamkeit sind kraftvolle Techniken zur Stressbewältigung, die das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment fördern und helfen, Ihnen klaren und ruhigen Geist zu entwickeln. Sie bieten Ihnen Vielzahl von Vorteilen für die mentale und physische Gesundheit. 1. Grundlagen der Meditation. Was ist Meditation? Meditation ist eine Praxis, bei der man sich darauf konzentriert, den Geist zu beruhigen und das Bewusstsein zu schaffen. Sie kann durch verschiedene Techniken erreicht werden, wie Atemfokus, Mantra-Wiederholung oder Visualisierungen. Regelmäßige Praxis. Regelmäßige Meditation.
auch nur für wenige Minuten am Tag, kann langfristig zu einer erheblichen Reduktion von Stress und einer Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens führen. 2. Techniken der Meditation. At der Meditation konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Beobachten Sie das Ein- und Ausatmen, ohne es zu verändern. Wenn Gedanken auftauchen, lassen Sie sie vorbeziehen und kehren Sie zum Atem zurück. Bodyscan. Führen Sie ihn achtsam Körpereis durch, bei der Sie sich auf verschiedene Körperteile konzentrieren und dabei Spannungen und Empfindungen wahrnehmen. Dies hilft, die Verbindung zwischen Geist und Körper zu stärken und Stress abzubauen. Gefordert Meditation. Nutzen Sie Audioaufnahmen oder Apps, die Sie durch eine Meditationssitzung führen. Dies können besonders hilfreich sein, wenn Sie nur in der Meditation sind oder Schwierigkeiten haben, den Geist allein zu beruhigen. Mantra Meditation. Wiederholen Sie ein beruhigendes Wort, einen Satz oder ein Mantra, den Geist zu fokussieren und zu beruhigen. Beispiel sind Frieden oder ich bin ruhig. 3. Grundlagen der Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, den gegenwärtigen Moment bewusst und unerteilt wahrzunehmen. Es geht darum, aufmerksam und wachsam für das Hier und Jetzt zu sein, ohne Gedanken über die Vergangenheit oder Zukunft zu verlieren. Alltagsachtsamkeit. Integrieren Sie Achtsamkeit in alltägliche Aktivitäten wie Essen, Gehen oder Zähneputzen. Konzentrieren Sie sich dabei wohl auf die jeweilige Tätigkeit und nehmen Sie als Sinneseindruck bewusst wahr. 4. Achtsamkeitstechniken. Achtsames Atmen. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, bewusst und tief zu atmen. Konzentrieren Sie sich auf das Ein- und Ausatmen und lassen Sie all anderen Gedanken los. Achtsames Beobachten. Beobachten Sie Ihre Umgebung, ohne zu urteilen. Nehmen Sie Farben, Formen, Geräusch und Geruch bewusst wahr. Achtsames Essen. Essen Sie langsam und bewusst. Genießen Sie jeden Bissen und achten Sie auf die Geschmacksrichtungen und Texturen der Nahrung. Achtsamkeitsspaziergang. Gehen Sie in der Natur spazieren und nehmen Sie dabei all Eindruck bewusst wahr. Achten Sie auf die Geruch und Sehenswürdigkeiten Sie herum. 5. Vorteil von Meditation und Achtsamkeit. Stress Reduction. Meditation und Achtsamkeit können helfen, den Cortisolspiegel zu senken und den Stress zu reduzieren. Verbessert Concentration. Regelmäßige Praxis fördert die geistige Klarheit und die Konzentrationsfähigkeit. Emotionelle Stabilität. Achtsamkeit und Meditation können helfen, emotionelle Reaktionen besser zu kontrollieren und das allgemeine emotionelle Wohlbefinden zu verbessern. Besserer Schlaf. Diese Techniken können Schlafstörungen reduzieren und die Schlafqualität verbessern, was zu mehr Energie und besserer Erholung fördert. Physische Gesundheit. Regelmäßige Praxis kann den Blutdruck senken, die Herzfrequenz reduzieren und das Immunsystem stärken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stressbewältigungstechniken und Praktiken der Meditation und Achtsamkeit wertvoll Werkzeuge sind, den Stress zu reduzieren und das Energieniveau zu steigern. Durch die Integration dieser Techniken in den Alltag können Sie ein ausgeglichenes und gesundes Leben führen. Mental Übungen für mehr Energie. Mental Übungen sind ein Wirkungsmittel, das Energieniveau zu steigern, die geistige Klarheit zu verbessern und Stress abzubauen. Sie helfen dabei, den Geist zu beruhigen,
Die Konzentration zu fördern und ihn positiv mental Einstellung zu kultivieren. Hier sind einige effektiv mental Übungen, die Ihnen helfen können, mehr Energie und ein besseres Wohlbefinden zu erreichen. 1. Visualisierung. Positive Visualisierung. Stellen Sie sich lebhaft vor, wie Sie erfolgreich und energiegeladen durch Ihren Tag gehen. Visualisieren Sie spezifische Szenarien, in denen Sie sich stark und voller Energie fühlen. Diese Übung kann Ihre Motivation steigern und eine positive Einstellung fördern. Erholungsvisualisierung. Visualisieren Sie sich an einem ruhigen, friedlichen Ort, wie einem Strand oder einem Wald. Konzentrieren Sie sich auf die Geruch und Bilder dieses Orts, Ihren Geist zu beruhigen und sich zu entspannen. 2. Affirmationen. Positive Aussagen. Verwenden Sie positive Affirmationen, Ihre Gedanken und Gefühle zu beeinflussen. Sagen Sie sich Sorts wie ich bin voller Energie und Kraft oder ich fühle mich stark und gesund. Wiederholen Sie diese Affirmationen regelmäßig, Ihr Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen. Tägliche Praxis. Integrieren Sie Affirmationen in Ihre tägliche Routine. Zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafengehen. 3. Achtsamkeitsmeditation. Achtsames Atmen. Setzen Sie sich in eine bequeme Position und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Atmen Sie tief ein und aus, und beobachten Sie dabei jede Durchatmung. Lassen Sie all anderen Gedanken los und kehren Sie immer wieder zur Atmung zurück. Gedanken beobachten. Beobachten Sie Ihre Gedanken, ohne sie zu bewerten oder zu beurteilen. Stellen Sie sich vor, Ihre Gedanken ziehen Wolken, die am Himmel vorbeisehen, und lassen Sie sie los. 4. Körperscan. Ganzkörperentspannung. Legen Sie sich hin oder setzen Sie sich bequem hin und schließen Sie die Augen. Beginnen Sie bei den Zehen und arbeiten Sie sich langsam bis zum Kopf hoch, indem Sie jeden Körperteil bewusst wahrnehmen und entspannen. Diese Übung hilft, körperliche Spannungen zu lassen und den Geist zu beruhigen. 5. Dankbarkeitspraxis. Dankbarkeitstagebuch. Schreiben Sie jeden Tag 3 Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Diese Praxis kann helfen, Ihre Perspektive zu ändern und eine positive Einstellung zu fördern. Dankbarkeitsmeditation. Schließen Sie die Augen und denken Sie an Dinge, Menschen oder Erlebnis, für die Sie dankbar sind. Verweilen Sie bei diesen Gedanken und spüren Sie die positiven Emotionen, die damit verbunden sind. 6. Mentalpausen. Kurzpausen. Machen Sie regelmäßig Kurzpausen während des Tages, den Geist zu entspannen. Schließen Sie die Augen, atmen Sie tief durch und lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Mini-Meditationen. Führen Sie kurz, minütige Meditationen durch, bei denen Sie sich auf Ihre Atmung oder ein beruhigendes Mantra konzentrieren. Diese kurzen Pausen können helfen, den Geist zu erfrischen und neue Energie zu tanken. 7. Kreative Visualisierung. Zielvisualisierung. Stellen Sie sich lebhaft vor, wie Sie Ihre Ziel erreichen. Visualisieren Sie die Schritte, die Sie unternehmen müssen, und sehen Sie sich selbst erfolgreich sein. Diese Übung kann Ihre Motivation und Ihr Engagement stärken. Zukunftsvisualisierung. Visualisieren Sie Ihre ideale Zukunft und die Person, die Sie sein möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie voller Energie und Lebensfreude leben.
und verwenden sie dies Bilder als Antrieb für ihre täglichen Aktivitäten. 8. Atemtechniken. Which Sellatmung. Setzen sie sich bequem hin und schließen sie die Augen. Atmen sie tief ein und halten sie den rechten Daumen gegen das rechte Nasenloch, es zu verschließen. Atmen sie durch das linke Nasenloch ein. Dann schließen sie es mit dem rechten Ringfinger. Öffnen sie das rechte Nasenloch und atmen sie aus. Wiederholen sie dies, indem sie abwechselnd durch jedes Nasenloch atmen. Diese Technik kann helfen, den Geist zu beruhigen und die Energie zu harmonisieren. Boxatmung. Atmen Sie 4 Sekunden lang ein. Halten Sie den Atem 4 Sekunden lang an. Atmen Sie 4 Sekunden lang aus und halten Sie den Atem erneut 4 Sekunden lang an. Wiederholen Sie diesen Zyklus für einige Minuten. Diese Technik hilft, den Geist zu fokussieren und Stress abzubauen. 9. Progressive Muskelentspannung. Muskelgruppen anspannen und entspannen. Spannen Sie nacheinander verschiedene Muskelgruppen in Ihrem Körper und entspannen Sie wieder. Beginnen Sie bei den Füßen und arbeiten Sie sich bis zum Kopf hoch. Diese Übung hilft, Spannungen zu lassen und den Körper und Geist zu entspannen. 10. Positive Selbstgespräch. Selbstermutigung. Sprechen Sie positiv mit sich selbst und ermutigen Sie sich, wenn Sie sich gestresst oder müde fühlen. Sagen Sie sich selbst Sorts wie ich kann das schaffen oder ich bin stark und fähig. Positiv Selbstgespräch können helfen, ihr Selbstvertrauen und ihre Energie zu stärken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mental Übungen in kraftvoll Method sind, Stress zu bewältigen und das Energieniveau zu steigern. Durch regelmäßige Praxis dieser Techniken können Sie Ihre geistige Klarheit verbessern, Ihre emotionelle Stabilität fördern und ein insgesamt energiegeladenes und erfülltes Leben führen. Integrieren Sie diese Übungen in Ihren Alltag, ihre vollen Vorteile zu nutzen und ihr Wohlbefinden zu steigern. Kapitel 7. Schlaf und Erholung. Die Bedeutung von Schlaf für die Energie. Schlaf spielt eine entscheidende Rolle für die Erhaltung und Wiederherstellung der körperlichen und geistigen Energie. Ist unerlässlich für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Die Qualität und Quantität des Schlafs beeinflussen direkt die Fähigkeit des Körpers, sich zu regenerieren, das Immunsystem zu stärken und die Cognitive Function zu verbessern. Hier sind die wichtigsten Aspekte, die die Bedeutung von Schlaf für die Energie verdeutlichen. 1. Erholung und Regeneration. Körperliche Erholung. Während des Schlafs finden zahlreiche Reparatur- und Regenerationsprozesse im Körper statt. Muskelgewebe wird repariert, Zellen regenerieren sich und Wachstumshormone werden freigesetzt, die für die Heilung und den Muskelaufbau wichtig sind. Unausreichenden Schlaf kann der Körper dieses Prozess nicht effizient durchführen, was zu Erschöpfung und verminderten Energiereserven führt. Energieaufwallung. Schlaf hilft, die Energiereserven des Körpers wieder aufzufüllen, die während des Tages durch körperliche und geistige Aktivitäten aufgebraucht werden. Ein erholsam Nacht ermöglicht es dem Körper, die Glykogenspeicher in Muskeln und Leber aufzufüllen, die für die Energieversorgung am nächsten Tag benötigt werden. 2. Gehirnfunction und Cognitive Leistungsfähigkeit. Gedächtniskonsolidierung. Während des Schlafs, insbesondere im REM-Schlaf, werden Erinnerungen und Informationen verarbeitet und konsolidiert. Dies verbessert die Fähigkeit,
Newswissen zu Speechern und Abzurufen, und stalkt das Gedächtnis. Ein Menschlichen Schlaf kann die cognitive function beeinträchtigen, die Konzentrationsfähigkeit verringern und die geistige Klarheit mindern. Emotionelle Verarbeitung. Schlaf spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung und Regulierung von Emotionen. Eine wholesome Schlaf hilft, Stress und emotionelle Belastungen besser zu bewältigen, was zu einer besseren mentalen Gesundheit und höherer emotionaler Stabilität führt. 3. Hormonregulation. Cortisol. Schlaf hilft, den Cortisolspiegel zu regulieren. Ein Hormon, das mit Stress und Energieniveaus in Verbindung steht. Chronisch Hochcortisolspiegel, die durch Schlafmangel verursacht werden können, führen zu erhöhtem Stress, Angst und Erschöpfung. Melatonin. Melatonin ist ein Hormon, das den Schlafwachrhythmus steuert. Ein guter Schlafqualität fördert die natürliche Produktion von Melatonin, was zu einem besseren Schlaf und erholsameren Nächten führt. 4. Immunsystem und Gesundheit. Stärkung des Immunsystems. Ausreichender Schlaf unterstützt das Immunsystem, indem die Produktion von Cytokinen fördert, die für die Bekämpfung von Infektionen und Entzündungen notwendig sind. Ein geschwächtes Immunsystem aufgrund von Schlafmangel erhöht das Risiko für Infektionen und Krankheiten, was die Energielevels weiter beeinträchtigt. Reduktion von Entzündungen. Schlaf hilft, Entzündungsmarker im Körper zu senken. Chronische Entzündungen, die durch Schlafmangel verstärkt werden, können zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich erhöhter Müdigkeit und Energiemangel. 5. Stoffwechsel und Gewichtskontrolle. Stoffwechselregulation. Schlafmangel kann den Stoffwechsel verlangsamen und die Fähigkeit des Körpers, Nahrung in Energie umzuwandeln, beeinträchtigen. Dies kann zu Gewichtszunehmend Energiemangel führen. Appetitkontrolle. Schlaf reguliert die Hormone Ghrelin und Leptin, die den Appetit steuern. Ein Mangel Schlaf kann zu einem erhöhten Ghrelin und einem verringerten Leptinspiegel führen, was den Appetit steigert und zu übermäßigem Essen und Gewichtszunehmend führt. 6. Schlafphasen und ihre Bedeutung. REM-Schlaf. Rapid Eye Movement. Diese Phase des Schlafs ist wichtig für die cognitive Function, das emotionelle Gleichgewicht und die Gedächtniskonsolidierung. Der REM-Schlaf tritt in Zyklen auf und wird gegen Ende des Schlafs häufiger und intensiver. Tiefschlaf. NREM-Schlaf. Diese Phase ist entscheidend für die körperliche Erholung und Regeneration. Während des Tiefschlafs verlangsamen sich die Herzfrequenz und die Atmung, und der Blutdruck sinkt. Dies ermöglicht es dem Körper, sich zu entspannen und zu regenerieren. 7. Schlafhygiene und Tipps für einen besseren Schlaf. Regelmäßiger Schlafrhythmus. Versuchen Sie, jeden Tag gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Orchen Wochenenden. Ein konsistenter Schlafrhythmus hilft, den biologischen Schlafwachzyklus zu regulieren. Schlafende Umgebung. Schaffen Sie ein ruhig, dunkel und kühl Schlafumgebung. Verwenden Sie Verdunkelungsvorhänge, Ohrstöpsel oder ein Schlafmask, stören Lichteinfluss und Geräusche zu minimieren. Begrenzung von Bildschirmzeit. Vermeiden Sie elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Computer mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen. Das Blaulicht dieser Geräte kann die Produktion von Melatonin stören und das Einschlafen erschweren. Entspannungstechniken.
Integrieren Sie Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation oder sanftes Yoga in Ihrer abendlichen Routine, den Körper und Geist auf den Schlaf vorzubereiten. Vermeidung von Stimulantien. Vermeiden Sie den Konsum von Koffein, Nikotin und Alkohol in den Stunden vor dem Schlafengehen, da die Substanzen den Schlaf stören können. Jessen Schlafgewohnheiten. Halten Sie sich an ein regelmäßige Schlafroutine. Schaffen Sie ein Schlafbad und Umgebung und vermeiden Sie Schwermahlzeiten und übermäßigen Flüssigkeitskonsum kurz vor dem Schlafengehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schlaf eine zentrale Rolle für die Erhaltung und Wiederherstellung der Energielevels spielt. Ein ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf ist unerlässlich für die körperliche Erholung, die geistige Klarheit, die hormonelle Balance und das allgemeine Wohlbefinden. Indem Sie gute Schlafgewohnheiten pflegen und auf ein gessundes Schlafhygiene achten, können Sie Ihre Energielevels optimieren und Ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern. Schlafstörungen erkennen und behandeln. Schlafstörungen sind weit verbreitet und können erheblich Auswirkungen auf das Energieniveau, die Gesundheit und die Lebensqualität haben. Das Erkennen und Behandeln von Schlafstörungen ist entscheidend, die Erholung und den Schlaf zu verbessern. Hier sind einige der häufigsten Schlafstörungen. Ihre Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. 1. Insomnie, Schlaflosigkeit. Symptom. Schwierigkeiten beim Einschlafen. Häufiges Aufwachen während der Nacht. Frühes Erwachen am Morgen und das Gefühl, nicht erfrischt aufzuwachen. Behandlung. Cognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. CBTI. Diese Therapieform hilft, Negativgedanken und Verhaltensweisen zu ändern, die den Schlaf stören. Schlafhygiene, Verbesserung der Schlafgewohnheiten und der Schlafumgebung. Sie Tipps für einen erholsamen Schlaf. Medikament. Kurzfristiger Einsatz von Schlafmitteln unter ärztlicher Aufsicht. 2. Schlafapnoe. Symptom. Lordsknarchen. Atemaussatz während des Schlafs. Häufiges nächtliches Erwachen. Übermäßiges Müdigkeit. Behandlung. Lebensveränderungen. Gewichtsverlust. Vermeidung von Alkohol und Rauchen. CPAP Therapy Continuous Positive Airway Pressure. In Mask. Die während des Schlafs getragen wird. Die Atemwege offen zu halten. Chirurgischer Eingriff. In einigen Fällen kann eine Operation erforderlich sein, die Atemwege zu erweitern. 3. Restless Legs Syndrome. RLS. Symptom. Unangenehmes Kribbeln oder Ziehen in den Beinen, das oft nachts auftritt und durch Bewegung gelindert wird. Schwierigkeiten beim Einschlafen und Durchschlafen. Behandlung. Eisenpräparat. Wenn ein Eisenmangel vorliegt, kann ein Eisensupplementation helfen. Medikament. Dopaminagonisten oder andere Medikament, die Symptome lindern können. Lebensveränderungen. Vermeidung von Koffein und regelmäßige körperliche Aktivität. 4. Narkolepsie. Symptom. Übermäßiges Müdigkeit. Plötzlich Schlafanfall. Kataplexie. Plötzlicher Verlust der Muskelkontrolle. Schlaflähmung und hypnagogische Halluzinationen. Behandlung. Medikament. Stimulantien zur Bekämpfung der Tagesmüdigkeit und Antidepressiva zur Kontrolle der Kataplexie. Schlafhygiene. Festschlafenszeiten und Kursnickerchen während des Tages. 5. Parasomnien. Symptom. Ungewöhnlich Verhaltensweisen während des Schlafs. Wie Schlafwandeln. Nachtangst und Zoneknischen.
Behandlung. Sicherheitsmaßnahmen. Sicherstellung eines sicheren Schlafumgebung. Verletzungen zu vermeiden. Medikament. In schweren Fällen können Medikamente erforderlich sein, die Symptome zu kontrollieren. Therapie. Verhaltenstherapie zur Reduktion von Auslösern und zur Förderung eines ruhigeren Schlafs. Erkennung und Diagnose. Selbstbearbeitung. Führen Sie ein Schlafprotokoll, Muster und Symptome zu dokumentieren. Professionelle Hilfe. Suchen Sie einen Arzt oder Schlafspezialisten auf, wenn Sie anhaltend Schlafproblem haben. Ein gründlich Analyse und eventuell eine Polysomnographie, Schlafstudie, können notwendig sein, die genaue Diagnose zu stellen. Tipps für einen erholsamen Schlaf. Ein erholsamer Schlaf ist entscheidend für die Wiederherstellung der Energie und das allgemeine Wohlbefinden. Hier sind einige Buchtipps, die Qualität und Dauer Ihres Schlafs zu verbessern. 1. Etablierung eines regelmäßigen Schlafrhythmus. Fest Schlafenszeiten. Gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie zur gleichen Zeit auf. Orchen Wochenenden. Ein konsistenter Schlafrhythmus hilft, den biologischen Schlafwachzyklus zu regulieren. Schlafritual. Entwickeln Sie beruhigend Schlafritual. WZB. Das Lesen eines Buches oder das Hören entspannender Musik, Ihren Körper auf den Schlaf vorzubereiten. 2. Schaffung einer schlaffördernden Umgebung. Dunkelheit. Halten Sie Ihr Schlafzimmer dunkel, indem Sie Vorhang oder Jalousien verwenden. Ein Schlafmask kann ebenfalls hilfreich sein. Ruhe. Minimieren Sie Lärmquellen mit Ausstapseln oder einer weißen Rauchmaske hin. Temperatur. Halten Sie das Schlafzimmer kalt, idealerweise zwischen 15-19 degrees Celsius. Comfortable Schlafumgebung. Sorgen Sie für ein bequem Matratz und Kissen, die Ihre Schlafposition unterstützen. 3. Begrenzung von Bildschirmzeit und Stimulanzien. Bildschirmnutzung. Vermeiden Sie elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Computer mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen. Das Blaulicht dieser Geräte kann die Produktion von Melatonin stören. Stimulanzien. Vermeiden Sie Koffein, Nikotin und Alkohol in den Stunden vor dem Schlafengehen. Die Substanzen können den Schlaf stören und die Schlafqualität beeinträchtigen. 4. Achtsamkeit und Entspannungstechniken. Atemübungen. Üben Sie Tiefatemtechniken, den Körper zu beruhigen und den Geist zu entspannen. Die 4. 7. 8. Atemtechnik ist besonders effektiv. Meditation und Achtsamkeit. Praktizieren Sie abendlich Meditation oder Achtsamkeitsübungen, Stress abzubauen und die Schlafbereitschaft zu fördern. Progressive Muskelentspannung. Diese Technik hilft, körperlich Spannungen zu lassen und den Körper auf den Schlaf vorzubereiten. 5. Gesundernährung und Flüssigkeitszufuhr. Lichtmahlzeiten. Vermeiden Sie Schwermahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen. Lichtsnacks wie ein Banan oder ein klein Portion Joghurt können den Schlaf fördern. Flüssigkeitszufuhr. Trinken Sie ausreichend Wasser über den Tag verteilt, aber vermeiden Sie große Mengen kurz vor dem Schlafengehen, nächtliches Aufwachen zu minimieren. 6. Umgang mit Stress und Sorgen. Schreibübungen. Führen Sie ein Tagebuch, Ihre Gedanken und Sorgen vor dem Schlafengehen aufzuschreiben. Dies kann helfen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Planung. Erstellen Sie eine To-Do-List für den nächsten Tag,
Das Gefahel der Überforderung zu reduzieren und besser abzuschalten. 7. Körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung. Regelmäßige körperliche Aktivität kann den Schlaf verbessern. Vermeiden Sie jedoch intensiv körperliche Betätigung kurz vor dem Schlafengehen, da dies das Einschlafen erschweren kann. Entspannungsübungen. Integrieren Sie sanft Yoga oder Stretching-Übungen in Ihre Routine, den Körper zu entspannen und die Schlafbereitschaft zu fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Schlafstörungen erheblich Auswirkungen auf die Energie und das Wohlbefinden haben können. Durch das Erkennen und Behandeln von Schlafstörungen sowie die Umsetzung beurteilter Tipps für einen erholsamen Schlaf können Sie die Qualität und Dauer Ihres Schlafs verbessern und dadurch Ihre Energielevels und Lebensqualität nachhaltig steigern. Powernapping. Die Kraft des Schlafs. Powernapping, oder der Schlaf, ist eine effektive Methode, schnell Energie zu tanken und die geistige sowie körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ein kurzes Nickerchen kann besonders nützlich sein, die Nachmittagsmüdigkeit zu überwinden und die Produktivität zu steigern. Hier sind die wichtigsten Aspekte und Vorteile des Powernappings. 1. Vorteil des Powernappings. Verbessert Wachsamkeit. Ein kurzes Nickerchen von 10-20 Minuten kann die Wachsamkeit erhöhen und das Gefahel der Schlafrigkeit reduzieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihnen Energieschub benötigen, den Rest des Tages produktiv zu bleiben. Hat cognitive Leistungsfähigkeit. Powernaps können die cognitive Function verbessern, einschließlich Aufmerksamkeit, Konzentration und Entscheidungsfindung. Studien haben gezeigt, dass Menschen nach einem kurzen Nickerchen besser in der Lage sind, Aufgaben zu bewältigen, die eine hohe Konzentration erfordern. Stimmungsverbesserung. Ein kurzes Nickerchen kann dazu beitragen, die Stimmung zu heben und Stress abzubauen. Es hilft, die emotionelle Stabilität wiederherzustellen und ein positives Gefahel der Erholung zu fördern. Bisher jedoch die Leistung. Powernaps unterstützen die Gedächtniskonsolidierung, indem sie helfen, neue Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie lernen oder sich auf eine wichtige Aufgabe vorbereiten. Hat Kreativität. Ein erfrischendes Nickerchen kann die Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten steigern, indem es dem Gehirn ermöglicht, sich zu regenerieren und neu zu fokussieren. 2. Optimal Dauer eines Powernaps. 10-20 Minuten. Dies ist die ideale Dauer für einen Powernap, da sie kurz genug ist, nicht in den tiefen Schlaf zu fallen, aber lang genug, einen erfrischenden Effekt zu erzielen. Ein Nickerchen dieser Lounge kann schnell die Wachsamkeit und Leistungsfähigkeit steigern. 30 Minuten. Ein Nickerchen von 30 Minuten kann auch vorteilhaft sein, aber es besteht ein hohes Risiko, in den tiefen Schlaf einzutreten, was zu Schlaftrunkenheit, Schlafinertia, führen kann, wenn Sie aufwachen. 90 Minuten. Ein längerer Schlafzyklus von etwa 90 Minuten umfasst ein vollständiges Schlafphase, einschließlich REM-Schlaf, und kann eine tiefe Erholung bieten. Dies ist jedoch eher ein Minischlaf als ein Powernap und kann die nächtliche Schlafqualität beeinträchtigen, wenn es zu spät am Tag erfolgt. 3. Beste Zeit für ein Powernap. Mittag bis früher Nachmittag. Die beste Zeit für ein Nickerchen liegt zwischen 1300 Hours und 1500 Hours.
wenn der natürliche Energieabfall des Körpers auftritt. Ein Nickerchen zu dieser Zeit kann helfen, die Nachmittagsmüdigkeit zu überwinden und den nächtlichen Schlaf zu stören. Vermeidungssporte Nickerchen. Nickerchen am Sporten Nachmittag oder Abend können das Einschlafen am Abend erschweren und die Schlafqualität beeinträchtigen. 4. Tipps für ein effektives Powernap. Ruhiger Ort. Finden Sie einen ruhigen, dunklen und komfortablen Ort für Ihr Nickerchen, Störungen zu minimieren und die Entspannung zu fördern. Wecker stellen. Stellen Sie einen Wecker, sicherzustellen, dass Ihr Nickerchen nicht länger als geplant dauert. Ein Wecker hilft, die optimal Dauer von 10-20 Minuten einzuhalten und Schlaftrunkenheit zu vermeiden. Entspannungstechniken. Nutzen Sie Entspannungstechniken wie Tiefatemübungen oder sanft Musik, schneller einzuschlafen und die Entspannung zu fördern. Koffein-Nickerchen. Einige Menschen finden es hilfreich, kurz vor dem Nickerchen eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken. Das Koffein beginnt etwa 20 Minuten später zu wirken und kann Sie erfrischen, wenn Sie aufwachen. 5. Wer sollte Powernapping vermeiden? Schlafstörungen. Personen mit chronischen Schlafstörungen wie Insomnie oder Schlafapnoe sollten Vorsicht walten lassen und Powernaps möglicherweise vermeiden, da dies das Schlafproblem versklimmern können. Problem beim nächtlichen Schlaf. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, nachts einzuschlafen oder durchzuschlafen, sollten Sie kein Nickerchen am späten Nachmittag oder Abend machen, den nächtlichen Schlaf nicht weiter zu beeinträchtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Powernapping eine effektive und einfache Methode ist, schnell Energie zu tanken und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Durch die richtige Dauer, den optimalen Zeitpunkt und eine Geeignete kann ein Powernap erheblich zur Verbesserung der geistigen Klarheit, Stimmung und Produktivität beitragen. Integrieren Sie Powernaps in Ihren Alltag, von den vielen Vorteilen zu profitieren und ein hohes Energieniveau zu erreichen. Kapitel 8. Therapeutische Ansatz bei chronischer Erschöpfung. Ganzheitliche Therapien. Chronische Erschöpfung, auch bekannt als Chronic Fatigue Syndrome, CFS, oder myalgische Encephalomyelitis, ME, ist eine komplex und oft belastende Erkrankung, die durch anhaltende Müdigkeit und ein Vielzahl anderer Symptome gekennzeichnet ist. Ganzheitliche Therapien zielen darauf ab, den Körper, den Geist und die Seele als Einheit zu behandeln und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Dies Ansatz berücksichtigen verschiedene Aspekte der Gesundheit und zielen darauf ab, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen und die Symptome zu lindern. Hier sind einige Bücher ganzheitliche Therapien bei chronischer Erschöpfung. 1. Ernährungsberatung und Therapie. Ausgewogen Ernährung. Ausgewogen Ernährung. Reich und frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln. Kann dazu beitragen, die Energielevels zu stabilisieren und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, liefert die notwendigen Nährstoffe, den Körper zu stärken. Nahrungsergänzungsmittel. In einigen Fällen können Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin, Mineralstoff und essentielle Fettsäuren notwendig sein, Nährstoffmangel auszugleichen und die Energieproduktion zu unterstützen. Besonders wichtig sind B-Vitamin, Magnesium und Omega-3 Fettsäuren. Individuelle Anpassung.
Ernährungsberater können helfen, individuelle Ernährungsplan zu erstellen, die spezifische Bedürfnisse und Nahrungsmittelverträglichkeiten berücksichtigen. 2. Bewegungstherapie. Angepasste Bewegung. Regelmäßig. Moderate Bewegung kann helfen, die Energielevel zu steigern und die Muskelfunktion zu verbessern. Wichtig ist, dass das Bewegungspensum an die individuellen Fähigkeiten und Grenzen angepasst wird. Sanft Übungen, Aktivitäten wie Yoga, Tai Chi und Qigong sind besonders geeignet, da sie sanft sind und gleichzeitig die Flexibilität, Kraft und das Gleichgewicht fördern. Progressive Belastung, ein schrittweises, kontrolliert Steigern der körperlichen Aktivität, bekannt als Graded Exercise Therapy, GET, kann helfen, die Ausdauer zu erhöhen, und die Symptome zu verkleinern. 3. Stressmanagement und Entspannungstechniken, Achtsamkeit und Meditation. Praktiken wie Achtsamkeitsmeditation, gefördert Visualisierungen und Atemübungen können helfen, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und die emotionelle Gesundheit zu fördern. Progressive Muskelentspannung. Diese Technik beinhaltet das systematische Anspannen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen, körperlich Spannungen zu lassen und die Entspannung zu fördern. Biofeedback-Methoden helfen, die Körperwahrnehmung zu schaffen und körperliche Reaktionen auf Stress besser zu kontrollieren. 4. Psychotherapeutische Ansatz. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT. CBT kann helfen, Negativgedankenmuster und Verhaltensweisen zu ändern, die zur Erschöpfung beitragen. Diese Therapieform hat sich als wirksam bei der Behandlung von CFS erwiesen, indem sie Strategien zur Bewältigung von Symptomen und zur Verbesserung der Lebensqualität vermittelt. Achtsamkeitsbasiert Stress Reduction, MBSR. MBSR kombiniert Achtsamkeitsmeditation und Yoga, Stress abzubauen und die Resilienz zu stärken. Diese Methode kann helfen, besser mit den Symptomen der chronischen Erschöpfung umzugehen. 5. Naturheilkund und Komplementartherapien. Acupunctur. Acupunctur kann helfen, die Energie im Körper zu harmonisieren und Symptome wie Schmerzen, Schlafstörungen und Erschöpfung zu lindern. Homöopathie. Homöopathische Behandlungen können individuell angepasst werden, die spezifischen Symptome der chronischen Erschöpfung zu behandeln. Pflanzenheilkunde. Kräuter wie Ginseng, Ashwagandha und Rhodella rosea werden traditionell zur Unterstützung der Energielevels und zur Verbesserung der Stressresistenz verwendet. 6. Schlaftherapie. Schlafhygiene. Verbesserung der Schlafgewohnheiten und Schaffung eines schlafördernden Umgebungs sind entscheidend, die Schlafqualität zu verbessern. Dazu gehören Festschlafenszeiten, Vermeidung von Bildschirmen vor dem Schlafengehen und Schaffung einer ruhigen, dunklen Schlafumgebung. Verhaltenstherapie. Cognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, CBTI, kann helfen, Schlafstörungen zu behandeln und die Schlafqualität zu verbessern. 7. Sozial und emotionelle Unterstützung. Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen kann emotionalen Halt geben und wertvolle Tipps und Unterstützung bieten. Familien- und Freundesunterstützung. Unterstützend soziale Umgebung kann helfen, die psychische Belastung zu verringern und die Motivation zur Bewältigung der Erkrankung zu stärken. 8. Integrative Medicine. Multidisziplinarer Ansatz, die Zusammenarbeit von Ärzten,
Therapeuten, Ernährungsberatung und anderen Fachleuten kann umfassend individuell angepasste Behandlung bieten. Personalisierte Therapien. Jede Person ist einzigartig, und ein integrativer Ansatz berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ganzheitliche Therapien bei chronischer Erschöpfung darauf abzielen, den Körper, den Geist und die Seele als Einheit zu behandeln. Durch die Kombination von Ernährungsberatung, Bewegungstherapie, Stressmanagement, psychotherapeutischen Ansätzen, komplementären Therapien, Schlaftherapie und soziale Unterstützung können betroffene ihre Symptome lindern und ihre Lebensqualität verbessern. Ein individueller und integrativer Ansatz ist entscheidend, die besten Ergebnisse zu erzielen und die Energiereserven nachhaltig zu stocken. Schallmedizinische Behandlungen. Schallmedizinische Behandlungen für chronische Erschöpfung, insbesondere Chronic Fatigue Syndrome, CFS, oder myalgische Encephalomyelitis, ME, konzentrieren sich auf die Linderung der Symptome und die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen. Da es derzeit keine Heilung für CFS gibt, liegt der Schwerpunkt auf der symptomatischen Behandlung und der Unterstützung durch medizinische Fachkraft. Hier sind einige schallmedizinische Ansätze, die bei der Behandlung chronischer Erschöpfung angewendet werden. 1. Medikamentöse Behandlung. Schmerzmittel, Nichtsteroidal Antirheumatika, NSAR, wie Ibuprofen oder Paracetamol können helfen, Schmerzen und Muskelbeschwerden zu lindern. Antidepressiva, tricyclische Antidepressiva, ZB, Amitriptylin, oder Selective Serotonin Wiederaufnahmehemmer, SSRIs, können verschrieben werden, Schmerzen zu lindern, die Schlafqualität zu verbessern und depressive Symptome zu behandeln. Schlafmittel, in einigen Fällen können kurzfristig verschrieben Schlafmittel helfen, Schlafstörungen zu bewältigen. Die sollten jedoch mit Vorsicht und nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Stimulantien, Medikament wie Modafinil können verschrieben werden, Übermäßige Tagesmüdigkeit zu behandeln. Die sollten jedoch ebenfalls nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. 2. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT. Verhaltenstherapie, CBT ist eine effektive Therapieform, die darauf abzielt, Negativgedankenmuster und Verhaltensweisen zu ändern. Dieser Erschöpfung betragen. Sie hilft den Betroffenen, Strategien zur Bewältigung ihrer Symptome zu entwickeln und die Lebensqualität zu verbessern. Symptommanagement. CBT kann auch Techniken zur Bewältigung spezifischer Symptome wie Schlafstörungen, Schmerzen und Stress vermitteln. 3. Graded Exercise Therapy, GET. Angepasste Bewegung. GET beinhaltet ein kontrolliertes und schrittweises Steigern der körperlichen Aktivität. Diese Therapie zielt darauf ab, die körperliche Belastbarkeit und Ausdauer zu erhöhen, und die Symptome zu verkleinern. Individuelle Anpassung. Das Bewegungspensum wird individuell angepasst, Überanstrengung zu vermeiden und eine schrittweise Verbesserung der körperlichen Fitness zu erreichen. 4. Multidisziplinarer Ansatz. Teamarbeit. Die Behandlung von CFS erfordert oft einen multidisziplinären Ansatz. Der Arzt, Physiotherapeuten, Psychologen und andere Fachleute umfasst. Die Zusammenarbeit ermöglicht eine umfassende und koordinierte Betreuung der Betroffenen. Individuell Behandlungsplan.
Einpersonalisierte Behandlungssplen. Der auf die spezifischen Bedürfnisse und Symptome des Einzelnen zugeschnitten ist, kann die besten Ergebnisse erzielen. 5. Unterstützung durch medizinische Fachkraft. Regelmäßige Überwachung. Regelmäßige Ausbesuchung und kontinuierliche Überwachung der Symptome sind wichtig, den Fortschritt zu bewerten und die Behandlung anzupassen. Bildung und Information. Aufklärung über die Erkrankung und die verfügbaren Behandlungsoptionen hilft den Betroffenen, informiert Entscheidungen zu treffen und aktiv in ihrer Behandlung mitzuwirken. Alternative Heilmethoden. Neben Schulmedizinische Ansätzen können Alternative Heilmethoden in Wertvoll zur Behandlung chronischer Erschöpfung sein. Diese Methoden konzentrieren sich auf die Förderung des allgemeinen Wohlbefindens, die Stärkung der Selbstheilungskraft des Körpers und die Linderung der Symptome durch natürlich und ganzheitlich Ansatz. Hier sind einige der häufigsten alternativen Heilmethoden bei chronischer Erschöpfung. 1. Akupunktur. Energiefluss verbessern. Akupunktur zielt darauf ab, den Energiefluss, die im Körper zu harmonisieren und Blockaden zu lassen. Diese Technik kann helfen, Schmerzen zu lindern, die Schlafqualität zu verbessern und das allgemein Wohlbefinden zu steigern. Entzündungshemmend. Akupunktur hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann die Körperregionen Heilungsprozess unterstützen. 2. Homöopathie. Individuelle Behandlung. Homöopathische Mittel werden auf der Grundlage der individuellen Symptome des Gesamtbilds der Person ausgehandelt. Diese Mittel sollen die Selbstheilungskraft des Körpers einrichten und das Gleichgewicht wiederherstellen. Sanftwirkung. Homöopathie ist eine sanfte Behandlungsmethode mit minimalen Nebenwirkungen, die besonders für empfindliche Personen geeignet ist. 3. Pflanzenheilkunde. Kräutertherapie. Heilkräuter wie Ginseng, Ashwagandha und Rhodella rosea werden traditionell zur Unterstützung der Energielevels und zur Verbesserung der Stressresistenz eingesetzt. Diese Kräuter können in Form von Tees, Tinkturen oder Kapseln eingenommen werden. Entzündungshemmend und adaptogene Eigenschaften. Viele Heilkräuter haben entzündungshemmend und adaptogene Eigenschaften, die helfen können, den Körper an Stress anzupassen und die Erschöpfung zu lindern. 4. Aromatherapie. Aetherischöl. Die Verwendung aetherischer Öl wie Lavendel, Eukalyptus und Pfefferminz kann helfen, Entspannung zu fördern, den Schlaf zu verbessern und die Stimmung zu heben. Anwendung. Aetherischöl können durch Inhalation, Massage oder in einem Diffuser angewendet werden. 5. Yoga und Tai Chi sanfte Bewegung. Yoga und Tai Chi sind sanfte Bewegungsformen, die Flexibilität, Kraft und Gleichgewicht fördern. Diese Praktiken beinhalten auch Atem- und Entspannungstechniken, die helfen können, Stress abzubauen und das Energieniveau zu steigern. Achtsamkeit und Meditation. Diese Praktiken fördern Achtsamkeit und Meditation, die zur geistigen und emotionalen Erholung beitragen können. 6. Ernährungstherapie. Anscheinzündliche Ernährung. Ernährung, die reichen entzündungshemmenden Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Nüssen, Samen und fettem Fisch ist, kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Energielevels zu verbessern. Vermeidung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Identifizieren und vermeiden Sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Symptome verklimmern könnten. Ein Ernährungsberater kann dabei helfen, individuelle Ernährungsplan zu erstellen. 7.
Mind-Body Therapien. Biofeedback. Diese Methode hilft, die Körperwahrnehmung zu schärfen und physiologische Reaktionen auf Stress besser zu kontrollieren. Constant Music Therapy. Creative Ausdrucksformen wie Constant Music Therapy können helfen, emotionelle Spannungen abzubauen und das Wohlbefinden zu fördern. 8. Osteopathie und Chiropraktik. Manuell Therapien. Osteopathie und Chiropraktik konzentrieren sich auf die manuelle Manipulation des Körpers, die Struktur und Funktion zu verbessern. Diese Techniken können helfen, Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. 9. Balneotherapie. Therapeutische Bade. Balneotherapie umfasst die Verwendung von therapeutischen Baden mit Mineralwasser, Schlamm oder Algen, Schmerzen zu lindern, Entspannung zu fördern und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ausschließlich Behandlungen als Alternative Heilmethoden wertvoll Ansatz zur Bewältigung chronischer Erschöpfung bieten. Ein integrativer Ansatz, der die besten Elemente beider Welten kombiniert und auf die individuellen Bedürfnisse und Symptome des Betroffenen zugeschnitten ist, kann die besten Ergebnisse erzielen und die Lebensqualität nachhaltig verbessern, indem sie verschiedene Therapieoptionen erkennen und mit Fachleuten zusammenarbeiten. Können Sie einen umfassenden Behandlungsplan entwickeln, der Ihnen hilft, Ihr Energielevel zu steigern und ein erfülltes Leben zu führen. Fallstudien und Erfahrungsbericht. Fallstudien und Erfahrungsbericht bieten wertvoll Einblick in die vielfältigen Wege, wie Menschen mit chronischer Erschöpfung Chronic Fatigue Syndrome, CFS, Ihre Symptome bewältigen und ihre Lebensqualität verbessern konnten. Die Israelen Geschichten zeigen, wie verschiedene therapeutische Ansätze individuell angepasst und kombiniert werden können, effektiv Behandlungsergebnisse zu erzielen. Im Folgenden werden einige exemplarische Fallstudien und Erfahrungsbericht vorgestellt. Fallstudie 1. Sarah's Weg zur Besserung durch eine Kombination von Schulmedizin und alternativen Therapien. Hintergrund. Sarah, 35-jährige Frau, wird vor 3 Jahren mit CFS diagnostiziert. Ihre Symptome umfassten extreme Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schlafstörungen und kognitive Beeinträchtigungen. Behandlungsansatz. Medikamententherapie. Sarah's Arzt verschrieb ihr zunächst ein niedrig dosiertes Antidepressivum, ihre Schlafprobleme und Schmerzen zu lindern. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT. Sarah begann in CBT, ihre negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern, die ihre Erschöpfung verstärkten. Diese Therapie half ihr, bisher Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Ernährungsumstellung. Mit Hilfe eines Ernährungsberaters stellt Sarah ihre Ernährung auf eine entzündungshemmende Diät die reichen Omega-3-Fettsäuren, friskem Obst und Gemüse war. Akupunktur. Sie ergänzt ihre Behandlung mit regelmäßigen Akupunktursitzungen, die helfen, ihre Schmerzen zu lindern und ihre Schlafqualität zu verbessern. Yoga und Meditation. Sarah integriert sanft Yoga-Übungen und täglich Meditation in ihre Routine, Stress abzubauen und ihre geistige Klarheit zu verbessern. Ergebnis. Nach 6 Monaten bemerkt Sarah eine significante Verbesserung ihrer Symptome. Ihre Schlafqualität hat sich verbessert. Die Schmerzen waren reduziert und sie verhielt sich insgesamt energiegeladener. Sarah berichtet, dass die Kombination aus schulmedizinischen und alternativen Therapien entscheidend für ihre Genesung war.
Fallstudie 2. Marcus erfolgt mit integrativer Medizin und Lebensstellunterungen. Hintergrund. Marcus, 42-jähriger Mann, litt seit 5 Jahren unter CFS. Zu seinen Hauptsymptomen gehörten anhaltend Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und häufig Kopfschmerzen. Behandlungsansatz. Multidisziplinäres Team. Marcus arbeitet mit einem Team von Facharbeitern, darunter ein Allgemeinarzt, ein Neurologe und ein Psychologe. Graded Exercise Therapy. Get. Mit der Unterstützung eines Physiotherapeuten begann Marcus ein kontrolliertes und schrittweises Trainingsprogramm, das seine körperliche Belastbarkeit langsam erhöht. Ernährungsberatung. Ein Ernährungsberater empfiehlt Marcus eine ausgewogene Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium und B-Vitamin, seine Energielevel zu unterstützen. Achtsamkeitstraining. Marcus nahm an einem MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, Kurs teil, Achtsamkeit und Stressbewältigung zu lernen. Homöopathie. Ergänzt seine Behandlung mit homöopathischen Mitteln, die individuell auf sein Symptom abgestimmt wären. Ergebnis. Nach einem Jahr erlebt Marcus eine deutliche Verbesserung seiner Lebensqualität. Konnte seine Arbeitsstunden schrittweise erhöhen und berichtet über eine bessere Konzentration und weniger Kopfschmerzen. Die integrative Behandlung und die Lebensstellunterungen helfen ihm, sein Energielevel zu stabilisieren und sein Symptom besser zu managen. Fallstudie 3. Lisa's Erfahrung mit der Kraft der Gemeinschaft und Selbsthilfegruppen. Hintergrund. Lisa, 28-jährige Frau, wird vor 2 Jahren mit CFS diagnostiziert. Sie kämpft mit extremer Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie depressiven Verstimmungen. Behandlungsansatz. Selbsthilfegruppen. Lisa trat eine Selbsthilfegruppe für CFS betroffen bei, was IHR emotionell Unterstützung und wertvoll Tipps zur Bewältigung ihrer Symptome bot. Psychotherapie. Sie begann eine Gesprächstherapie, ihre depressiven Symptome zu behandeln und positive Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Aromatherapie. Lisa nutzt authorische Wendel und Pfefferminz zur Entspannung und Schmerzlinderung. Schlafhygiene. Mit Unterstützung ihres Therapeuten entwickelt Lisa eine feste Schlafroutine und schafft eine schlafende Umgebung. Regelmäßige Bewegung. Sie begann mit leichten körperlichen Aktivitäten wie Spaziergängen und sanftem Yoga, ihre Beweglichkeit zu erhalten und ihre Stimmung zu verbessern. Ergebnis. Durch die Kombination dieser Ansätze konnte Lisa ihre Symptome besser kontrollieren. Die Unterstützung aus der Selbsthilfegruppe und die Therapie halfen IHR, ihre Lebensqualität zu steigern und ihre depressive Stimmung zu lindern. Lisa verhielt sich nicht mehr so isoliert und konnte ihre Energielevel schrittweise verbessern. Erfahrungsbericht 1. Thomas Anwendung von Biofeedback und Naturheilkunde. Thomas, ein 50-jähriger Mann, litt unter chronischer Erschöpfung, die sich nach einer schweren Grippe entwickelt hat. Durch Biofeedback lernte, seine physiologischen Reaktionen auf Stress besser zu kontrollieren. Ergänzt wird seine Behandlung durch pflanzliche Heilmittel wie Ginseng und Ashwagandha, die ihm helfen, seine Energie und Stressresistenz zu verbessern. Thomas berichtet, dass dies ganzheitlichen Ansatz ihm nu Hoffnung und Lebensqualität gaben. Erfahrungsbericht 2. Angesweg zur Besserung durch Kunsttherapie und Naturerfahrungen. Anja, 37-jährige Künstlerin,
Van durch Kunsttherapie und Regelmassage nach Orphanfall dienen Weg, ihre Erschöpfung zu beultigen. Die kreative Ausdrucksform HVHR, ihre Emotionen zu verarbeiten und neuen Lebensmut zu schöpfen. Die sieht in der Natur, verbunden mit Aktivitäten wie Wandern und Gartenarbeit, stärkt ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden. Angekonnt durch diese Methoden ihre Lebensqualität deutlich verbessern und sich von ihrer Erschöpfung erholen. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Fallstudien und Erfahrungsbericht die Vielfalt der Ansorts und individuellen Anpassungen bei der Behandlung chronischer Erschöpfung aufzeigen. Sie verdeutlichen, dass Schulmedizinisch als auch alternative Heilmethoden erfolgreich kombiniert werden können, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Jeder Mensch ist einzigartig, und die Behandlung sollte entsprechend individuell und ganzheitlich gestaltet werden. Kapitel 9. Langfristige Strategien für ein energiereiches Leben. Lebensverlängerungen für dauerhafte Energie. Langfristige Lebensverlängerungen sind der Schlüssel zu anhaltender Energie und einem gesunden, erfüllten Leben. Durch Bewusstseinsanpassungen in verschiedenen Bereichen des Lebens können sie ihre Energielevels nachhaltig steigern und ihr Wohlbefinden verbessern. Hier sind einige wichtige Lebensverlängerungen, die zu dauerhafter Energie beitragen können. 1. Gesunde Ernährung. Ausgewogen Ernährung. Konsumieren Sie ein vielfältig Auswahl an nährstoffreichen Lebensmitteln, einschließlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten. Eine ausgewogene Ernährung versorgt den Körper mit den notwendigen Nährstoffen, Energie zu produzieren und zu erhalten. Regelmäßig Mahlzeiten. Essen Sie regelmäßig, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energiestörungen zu vermeiden. Clean. Häufig Mahlzeiten können helfen, konstant Energielevels aufrecht zu halten. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, den Körper hydriert zu halten. Dehydration kann zu Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten führen. 2. Regelmäßige körperliche Aktivität. Moderate Bewegung. Integrieren Sie regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag, wie ZB, Spaziergang, Radfahren oder Schwimmen. Körperliche Aktivität verbessert die Durchblutung, erhöht die Sauerstoffversorgung der Zellen und fördert die Freisetzung von Endorphinen, die Stimmung und Energie steigern. Krafttraining. Ergänzen Sie Ihr Fitnessprogramm mit Krafttraining, die Muskelmasse zu erhalten und zu erhöhen. Starke Muskeln tragen zu einer besseren Körperhaltung und einer höheren Belastbarkeit bei. Flexibilitäts- und Balanceübungen. Yoga und Tai Chi sind ausgezeichnete Methoden, Flexibilität und Balance zu verbessern und gleichzeitig den Geist zu beruhigen. 3. Stressmanagement und emotionelle Gesundheit. Achtsamkeit und Meditation. Praktizieren Sie regelmäßig Achtsamkeit und Meditation, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und die emotionelle Balance zu fördern. Entspannungstechniken. Nutzen Sie Entspannungstechniken wie Tiefatemübungen, Progressive Muskelentspannung oder Aromatherapie, den Körper und Geist zu entspannen. Zeitmanagement. Planen Sie Ihren Tag effektiv und setzen Sie Prioritäten, Überforderung zu vermeiden. Regelmäßig Pausen und Freizeitaktivitäten sind wichtig, sich zu erholen und aufzuladen. 4. Gesunder Schlaf. Regelmäßiger Schlafrhythmus. Gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie zur gleichen Zeit auf,
Ihren biologischen Schlafwach Rhythmus zu regulieren. Schlafend Umgebung. Schaffen Sie ihn ruhig. Dunkel und kühl Schlafumgebung. Verwenden Sie Verdunkelungsvorhang. Ohrstopsel oder ein Schlafmask. Sturend Lichteinfluss und Geräusch zu minimieren. Schlafritual. Entwickeln Sie beruhigend Schlafritual. Wie das Lesen eines Buches oder das Hören entspannender Musik. Ihren Körper auf den Schlaf vorzubereiten. 5. Sozialverbindungen und Unterstützung. Pflege soziale Beziehungen. Investieren Sie Zeit in Sozialaktivitäten und pflegen Sie Beziehungen zu Familie und Freunden. Sozialunterstützung und positive Beziehungen tragen erheblich zum emotionalen Wohlbefinden und zur Energie bei. Gemeinschaftsaktivitäten. Beteiligen Sie sich an Gemeinschaftsaktivitäten oder Selbsthilfegruppen, sich auszutauschen und Unterstützung zu finden. 6. Beruflich und persönliche Erfüllung. Beruflich Balance. Finden Sie eine Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlicher Erfüllung. Setzen Sie klare Grenzen und nehmen Sie sich regelmäßig Auszeiten, Burnout zu vermeiden. Sinnvolltätigkeiten. Engagieren Sie sich in Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und Sinn geben. Hobbys. Ehrenamtliche Arbeit oder Kreativprojekt können Ihre Energie und Lebensfreude steigern. 7. Nachhaltige Lebensgewohnheiten. Routinen etablieren. Entwickeln Sie und Routinen, die in Ihren Alltag integriert werden können. Constant. Positive Gewohnheiten fördern langfristig ein energiereiches Leben. Flexibilität bewähren. Seien Sie flexibel und bereit, Ihre Strategien anzupassen, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. Ein anpassungsfähiger Lebensstil hilft, Herausforderungen zu meistern und Energie zu erhalten. 8. Umweltfaktoren berücksichtigen. Umgebung. Gestalten Sie Ihre Wohn- und Arbeitsumgebung so, dass sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden unterstützt. So beläuft, natürliches Licht und ein angenehm Temperatur können Ihre Energie positiv beeinflussen. Digital Detox. Reduzieren Sie den Konsum digitaler Medien und verbringen Sie mehr Zeit offline. Zu viel Bildschirmzeit kann geistige Erschöpfung verursachen und die Schlafqualität beeinträchtigen. 9. Bildung und kontinuierliches Lernen. Weiterbildung. Bilden Sie sich kontinuierlich weiter und lernen Sie neue Fähigkeiten. Geistige Stimulation hält das Gehirn aktiv und kann zur geistigen Energie und Vitalität beitragen. Lesen und hören. Lesen Sie inspirierend Bücher oder hören Sie Podcasts, die Ihnen neue Perspektiven und Ideen bieten. 10. Selbstversorge und Reflexion. Selbstversorge. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für sich selbst und tun Sie Dinge, die Ihnen gatten. Selbstversorge ist entscheidend, Energie zu tanken und sich zu regenerieren. Reflexion. Reflektieren Sie regelmäßig über Ihr Fortschritt und passen Sie Ihr Lebensstil Änderungen bei Bedarfen. Selbstreflexion hilft, sich bewusst zu bleiben und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass langfristige Lebensstil Änderungen der Schlüssel zu einem energiereichen Leben sind. Durch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, effektives Stressmanagement, gesunden Schlaf, Sozialunterstützung, berufliche Erfüllung und nachhaltige Gewohnheiten können Sie Ihre Energielevels nachhaltig steigern und ein erfülltes Leben führen. Die Integration dieser Veränderungen in Ihren Alltag erfordert Geduld und Engagement.
aber die positiven Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden sind es wert. Aufbau eines persönlichen Energieplans. Ein persönlicher Energieplan hilft Ihnen, gezielt Maßnahmen zu ergreifen, ihr Energielevel zu steigern und langfristig aufrecht zu halten. Dieser Plan sollte auf ihre individuellen Bedürfnisse und Lebensumstand abgestimmt sein. Hier sind Schritte, einen effektiven Energieplan zu erstellen. 1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation. Energielevel bewerten. Führen Sie ein Energietagebuch, ihr täglichen Energielevel zu dokumentieren. Notieren Sie, wann Sie sich energiegeladen und wann Sie sich müde fühlen. Dies hilft Ihnen, Muster und Auslöser zu erkennen. Gesundheitszustand analysieren. Überprüfen Sie Ihre allgemeine Gesundheit, einschließlich Ernährungsgewohnheiten, Schlafqualität, körperliche Aktivität und Stresslevel. Identifizieren Sie Bereiche, die verbessert werden können. 2. Ziel setzen. Realistische Ziel. Setzen Sie sich realistisch und erreichbare Ziel, die auf Ihren individuellen Bedürfnissen basieren. Beispielsweise kann ein Ziel sein, die Schlafqualität zu verbessern oder mehr körperliche Aktivität in den Alltag zu integrieren. Kurz- und langfristige Ziel. Teilen Sie Ihr Ziel in kurz- und langfristige Kategorien auf. Kurzfristige Ziel könnten täglich oder wöchentlich Veränderungen sein, während langfristige Ziel große Lebensveränderungen umfassen. 3. Ernährungsplan erstellen. Ausgewogen Ernährung. Planen Sie Mahlzeiten, die reich an Nährstoffen sind und Ihnen konstant Energie liefern. Integrieren Sie viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Magersäuis und Gessen Fett. Regelmäßige Mahlzeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßige Mahlzeiten und Snacks einplanen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. 4. Bewegungsplan entwickeln. Regelmäßige Aktivität. Integrieren Sie täglich körperliche Aktivität in Ihren Plan. Dies kann Spaziergang, Joggen, Radfahren oder Yoga umfassen. Kraft- und Flexibilitätstraining. Planen Sie auch Übungen zur Stärkung der Muskulatur und zur Verbesserung der Flexibilität ein, wie Krafttraining und Dehnübungen. 5. Stressmanagement-Techniken einbauen. Entspannungsübungen. Planen Sie regelmäßig Entspannungsübungen wie Meditation, Atemtechniken oder progressive Muskelentspannung ein. Achtsamkeit. Integrieren Sie Achtsamkeitstechniken in Ihren Alltag, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. 6. Schlafgewohnheiten verbessern. Schlafroutine. Entwickeln Sie ein festes Schlafroutine mit regelmäßigen Schlafenszeiten. Schlafumgebung. Optimieren Sie Ihre Schlafumgebung, ein ruhig, dunkel und kühl Atmosphäre zu schaffen. 7. Soziale Aktivitäten und Unterstützung. Soziale Interaktion. Planen Sie regelmäßig soziale Aktivitäten ein, emotionelle Unterstützung zu erhalten und Isolation zu vermeiden. Selbsthilfegruppen. Erwägen Sie die Teilnahme Selbsthilfegruppen oder Gemeinschaftsaktivitäten, Unterstützung und Motivation zu finden. 8. Regelmäßig Überprüfung und Anpassung. Fortschritt überwachen. Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Fortschritt und passen Sie Ihren Plan bei Bedarfen. Seien Sie flexibel und offen für Veränderungen, den Planen Ihrer aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Reflection. Reflektieren Sie regelmäßig über Ihr Fortschritt, sich bewusst zu bleiben und motiviert zu bleiben. Motivation und Durchhaltevermögen.
Langfristige veranderungen erfordern Motivation und Durchhaltevermögen. Hier sind einige Strategien, motiviert zu bleiben und ihren Energieplan erfolgreich umzusetzen. 1. Positive Einstellung. Selbstmotivation. Nutzen Sie positive Affirmationen und Selbstgespräch, sich zu motivieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Sagen Sie sich regelmäßig positiv Dinge wie ich kann das schaffen oder ich werde es mich gut zu fühlen. Erfolg feiern. Feiern Sie Ihr Erfolg, egal wie klein Sie sind. Anerkennung und Belohnung für erreicht Meilensteine stärken Ihre Motivation. 2. Unterstützung suchen. Soziale Unterstützung. Teilen Sie Ihr Ziel und Fortschritt mit Freunden, Familie oder einem Unterstützungsnetzwerk. Die Ermutigung und Unterstützung von anderen kann Ihre Motivation erheblich steigern. Mentoring. Finden Sie einen Mentor oder Coach, der Sie auf Ihrem Weg begleitet und Ihnen hilft, Hindernisse zu überwinden. 3. Struktur und Routine. Tagesablauf planen. Planen Sie Ihren Tagesablauf und integrieren Sie Festzeiten für Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Eine strukturierte Routine hilft, Gewohnheiten zu etablieren und beizubehalten. Flexibilität bewähren. Seien Sie flexibel und passen Sie Ihren Planen, wenn unerwartet Ereignisse auftreten. Flexibilität hilft, Rückschläge zu minimieren und den Fokus auf langfristige Ziele zu behalten. 4. Inspiration finden. Inspirierend Quellen. Lesen Sie Bücher, hören Sie Podcasts oder schauen Sie Videos, die Sie inspirieren und motivieren. Inspirieren Geschichten und Ratschläge von anderen können Ihnen helfen, motiviert zu bleiben. Ziel visualisieren. Visualisieren Sie Ihr Ziel und den positiven Einfluss, den Sie auf Ihr Leben haben werden. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen werden, wenn Sie Ihr Energielevels steigern und Ihr Ziel erreichen. 5. Selbstversorge priorisieren. Balance finden. Achten Sie darauf, Balance zwischen Arbeit, Erholung und Freizeit zu finden. Überlastung kann zu Burnout führen und Ihre Motivation beeinträchtigen. Selbstversorge. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für selbstversorgende Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten. Selbstversorge ist entscheidend, Ihre Energie aufrecht zu halten und sich zu regenerieren. 6. Hindernis überwinden. Hindernis identifizieren. Erkennen Sie potenziell Hindernisse und entwickeln Sie Strategien, die zu überwinden. Seien Sie proaktiv und planen Sie im Voraus, wie Sie mit Herausforderungen umgehen werden. Lernen und anpassen. Betrachten Sie Rückschläge als Lernmöglichkeiten. Analysieren Sie, was schief gelaufen ist, und passen Sie Ihren Plan entsprechend, in Zukunft besser vorbereitet zu sein. 7. Langfristige Perspektive. Geduld üben. Seien Sie geduldig und geben Sie sich Zeit, Veränderungen zu sehen. Langfristige Veränderungen benötigen Zeit und kontinuierliche Anstrengung. Fokus auf das große Ganz. Erinnern Sie sich regelmäßig daran, warum Sie diese Veränderungen wahrnehmen. Der Fokus auf Ihr langfristigen Ziel und den positiven Einfluss auf Ihr Leben kann Ihnen helfen, motiviert zu bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufbau eines persönlichen Energieplans und die Entwicklung von Motivation und Durchhaltevermögen entscheidend sind, langfristig ein energiereiches und gesundes Leben zu führen. Durch die Kombination von gesunden Ernährungsgewohnheiten, regelmäßiger Bewegung,
effektiven Stressmanagement-Techniken. Gutem Schlaf und sozialer Unterstützung können Sie Ihre Energielevels nachhaltig steigern und Ihre Lebensqualität verbessern. Seien Sie geduldig, flexibel und konsequent in Ihren Bemühungen, und Sie werden die positiven Auswirkungen auf Ihr Leben spüren. Integration nur Gewohnheiten im Alltag. Die Integration nur Gessende Gewohnheiten in den Alltag ist entscheidend für ein energiereiches und erfülltes Leben. Hier sind einige Strategien, nu Gewohnheiten erfolgreich zu etablieren und dauerhaft beizubehalten. 1. Klein Schritt und realistisch Ziel. Klein Veränderungen. Beginnen Sie mit kleinen, realistischen Veränderungen, die leicht umzusetzen sind. Große, radikal Veränderungen können überwältigend sein und sind schwerer beizubehalten. Schrittweiser Aufbau. Fügen Sie nach und nach neue Gewohnheiten hinzu. Sobald die bestehenden Gewohnheiten sehr Routine geworden sind. Dies hilft, Überforderung zu vermeiden und den Fortschritt aufrecht zu halten. 2. Routine und Konsistenz. Täglich Routinen. Integrieren Sie neue Gewohnheiten in Ihre bestehenden täglichen Routinen. Wenn Sie beispielsweise morgens immer ein Tass Kaffee trinken, könnten Sie sich angewöhnen, währenddessen Ihnen positiven Gedanken oder eine Affirmation zu formulieren. Konsistenz. Versuchen Sie, die neuen Gewohnheiten täglich oder zumindest regelmäßig zur gleichen Zeit auszuführen. Konsistenz ist der Schlüssel zur Bildung langfristiger Gewohnheiten. 3. Planung und Vorbereitung. Vorbereitung. Bereiten Sie sich im Voraus auf Ihre neuen Gewohnheiten vor. Legen Sie beispielsweise Ihre Trainingskleidung am Vorabend bereit, wenn Sie morgens trainieren möchten, oder planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus, Gessen des Gewohnheiten zu fördern. Erinnerungen. Nutzen Sie Erinnerungen oder Alarm auf Ihrem Smartphone, sich an Ihre neuen Gewohnheiten zu erinnern. Visuell Hinweis wie Notizen und gut sichtbaren Stellen können ebenfalls hilfreich sein. 4. Verknüpfung mit bestehenden Gewohnheiten. Gewohnheit schaffen. Kombinieren Sie neue Gewohnheiten mit bestehenden. Wenn Sie beispielsweise bereits ein täglich Tass Tee genießen, nutzen Sie die Zeit, ein Kurs Meditation durchzuführen oder ein Buch zu lesen. Verankerung. Verankern Sie neue Gewohnheiten und bestehenden Aktivitäten. Wenn Sie abends versuchen, könnten Sie während der Werbepausen einige den Übungen machen. 5. Belohnung und Motivation. Belohnungssystem. Belohnen Sie sich selbst für das Erreichen kleiner Meilensteine. Dies könnte ein Entspannungsbad, ein Lieblingsbuch oder ein Ausflug in die Natur sein. Positive Verstärkung. Sprechen Sie sich selbst lobend Anerkennung aus, wenn Sie eine neue Gewohnheit erfolgreich integriert haben. Positive Verstärkung stärkt das Verhalten und motiviert zum Weitermachen. 6. Soziale Unterstützung. Gemeinsam starten. Integrieren Sie neue Gewohnheiten zusammen mit Freunden, Familie oder Kollegen. Gemeinsam ist es oft leichter, motiviert zu bleiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Austausch und Feedback. Teilen Sie Ihre Fortschritte und Herausforderungen mit anderen und holen Sie sich Feedback. Dies kann Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Lösungen für auftretende Probleme zu finden. 7. Flexibilität und Anpassung. Anpassung bei Bedarf. Seien Sie flexibel und passen Sie Ihre Gewohnheiten an, wenn sich Ihre Umstände ändern. Wenn ein bestimmt Gewohnheit nicht mehr praktikabel ist, suchen Sie nach alternativen Wegen, sie zu integrieren.
Feltritt akzeptieren sie, das Estage geben Word, an denen sie ihre neuen Gewohnheiten nicht perfekt umsetzen können. Wichtig ist, dass sie weitermachen und sich nicht entmutigen lassen. 8. Selbstreflexion und Anpassung. Regelmäßig Überprüfung. Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Fortschritt und reflektieren Sie, welche Gewohnheiten gut funktionieren und welche möglicherweise angepasst werden müssen. Ziele bewerten. Passen Sie Ihre Ziele, wenn Sie Fortschritt machen oder wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind entscheidend, langfristig erfolgreich zu sein. 9. Achtsamkeit und Bewusstsein. Bewusst entschieden. Seien Sie achtsam und bewusst bei der Umsetzung neuer Gewohnheiten. Vermeiden Sie es, automatischen Altmuster zurückzufallen, indem Sie sich regelmäßig daran erinnern, warum Sie dies Veränderungen wahrnehmen. Achtsamkeitstechniken. Nutzen Sie Achtsamkeitstechniken wie Meditation, sich auf Ihr Ziel zu konzentrieren und Ihre Motivation zu stärken. 10. Langfristige Perspektive. Geduld und Ausdauer. Seien Sie geduldig und geben Sie sich Zeit, neue Gewohnheiten zu entwickeln und zu festigen. Veränderungen brauchen Zeit und kontinuierliche Anstrengung. Fokus auf das große Ganz. Erinnern Sie sich regelmäßig an die langfristigen Vorteile Ihrer neuen Gewohnheiten und den positiven Einfluss, den Sie auf Ihr Leben haben werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration neuer Gewohnheiten in den Alltag in bewusst Planung, kontinuierliche Anstrengung und Flexibilität erfordert. Durch Kleinschritt, Konsistenz, soziale Unterstützung und regelmäßige Selbstreflexion können Sie nu, Jessen Gewohnheiten erfolgreich etablieren und langfristig behalten. Dies Veränderungen tragen wesentlich zu einem energiereichen und erfüllten Leben bei. Schlusswort. Zusammenfassung und Ausblick. Dieses Buch hat sich der umfassenden Untersuchung von Energiemangel und chronischer Erschöpfung gewidmet, indem es wissenschaftliche Erkenntnis, praktisch Ratschläge und Erfahrungsbericht zusammenfasst, Ihnen zu helfen, Ihre Energielevels nachhaltig zu steigern und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Lassen Sie uns die wichtigsten Punkte zusammenfassen und Ihnen Ausblick auf den Weg zu einem energiereichen Leben geben. 1. Die Grundlagen des Energiemanagements. Wir haben die Bedeutung von Energie im Alltag untersucht und erklärt, wie verschiedene Energiequellen wie Ernährung, Bewegung und Schlaf eine zentrale Rolle spielen. Ein tiefes Verständnis der energetischen Bedürfnisse des Körpers und die Schaffung eines soliden Grundlage für einen gesunden Lebensstil sind entscheidend für die langfristige Erhaltung und Steigerung der Energie. 2. Ursachen von Energiemangel. Wir haben die verschiedenen Ursachen von Energiemangel beleuchtet, einschließlich physischer, psychischer, umweltbedingter und medizinischer Faktoren. Durch das Erkennen und Angehen dieser Ursachen können spezifische Maßnahmen ergriffen werden, die Energielevels zu verbessern und Erschöpfung zu vermeiden. 3. Diagnostik und Selbstbearbeitung. Die Bedeutung der Selbstbearbeitung und professionellen Diagnostik wird hervorgehoben, Energiemangel effektiv zu erkennen und zu behandeln. Werkzeuge wie Energietagebucher und regelmäßig Austausch helfen, Muster zu identifizieren und individuell Behandlungsplan zu entwickeln. 4. Ernährung und Energie. Ausgewogen und energiereiche Ernährung spielt eine zentrale Rolle bei der Steigerung und Aufrechterhaltung der Energie. Superfoods,
Nahrungsversorgungsmittel und angepasste Nahrungsplan bieten Wertvoll Unterstützung, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu maximieren. 5. Bewegung und Fitness. Regelmäßige körperliche Aktivität und spezifische Übungen fördern die körperliche Gesundheit und erhöhen die Energielevels. Sporten mit ihren spezifischen Vorteilen. Erholungsphasen und die Integration von Bewegung in den Alltag sind wesentlich Komponenten eines energiereichen Lebensstils. 6. Stressmanagement und mentale Gesundheit. Stressbewältigungstechniken, Meditation und Achtsamkeit sind kraftvoll Werkzeuge, den Geist zu beruhigen und die emotionale Balance zu fördern. Durch die Anwendung dieser Techniken können Sie Ihre geistige und körperliche Energie optimieren. 7. Schlaf und Erholung. Die Bedeutung von qualitativ hochwertigem Schlaf für die Energieerhaltung wird hervorgehoben. Strategien zur Verbesserung der Schlafqualität. Das Erkennen und Behandeln von Schlafstörungen sowie die Vorteile des Powernappings sind entscheidend Maßnahmen zur Förderung der Erholung und Regeneration. 8. Therapeutische Ansatz bei chronischer Erschöpfung. Ganzheitliche Therapien, schulmedizinische Behandlungen und alternative Heilmethoden bieten vielfältige Ansätze zur Behandlung chronischer Erschöpfung. Individuell angepasst Behandlungsplan. Die verschiedenen Therapien kombinieren, können die Lebensqualität und Energielevels nachhaltig verbessern. 9. Langfristige Strategien für ein energiereiches Leben. Langfristige Lebensstiländerungen sind der Schlüssel zu einem energiereichen Leben. Durch die Integration gesunder Gewohnheiten, den Aufbau eines persönlichen Energieplans und die Entwicklung von Motivation und Durchhaltevermögen können Sie Ihre Energielevels nachhaltig steigern und ein erfülltes Leben führen. Ausblick. Der Weg zu einem energiereichen Leben ist ein fortlaufender Prozess, der kontinuierliche Anstrengung und Anpassungsfähigkeit erfordert. Indem Sie die in diesem Buch vorgestellten Strategien und Techniken anwenden, können Sie Ihre Energielevels optimieren und Ihre Lebensqualität verbessern. Es ist wichtig, geduldig und flexibel zu sein, während Sie Ihren individuellen Weg zu mehr Energie und Wohlbefinden finden. Denken Sie daran, dass klein, kontinuierlich Veränderungen oft die größten Auswirkungen haben. Setzen Sie realistische Ziele, feiern Sie Ihre Fortschritte und bleiben Sie motiviert. Nutzen Sie die Unterstützung Ihrer sozialen Netzwerke und Fachleute, auf Ihrem Weg voranzukommen. Abschließend möchten wir Sie ermutigen, die Verantwortung für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Mit dem Wissen und den Werkzeugen aus diesem Buch sind Sie bestens gerüstet, Ihre Energielevels zu steigern und ein erfülltes, energiegeladenes Leben zu führen. Jeder Schritt, den Sie in Richtung eines gesünderen und ausgeglicheneren Lebensstils unternehmen, bringt Sie näher an Ihr Ziel. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Energie auf Ihrem Weg zu einem gesünderen, glücklicheren Leben. Nützliche Ressourcen und weiterführende Literatur. Der Weg zu einem energiegeladenen Leben kann durch den Zugang zu zusätzlichen Ressourcen und vertiefenden Informationen erleichtert werden. Hier finden Sie eine Auswahl an Büchern, Websites und Organisationen, die wertvoll Einblick und Unterstützung bieten. 1. Bücher und Literatur. The Fatigue Solution. Increase your energy in 8 easy steps von Eva Quinn. Dieses Buch bietet praktische Ratschläge und Strategien, Energie und Vitalität zurückzugewinnen. Adrenal Fatigue.
The 21st Century Stress Syndrome von James L. Wilson ein umfassender Leitfaden zur Erkennung und Behandlung von Nebennierenschwäche, die häufig mit chronischer Erschöpfung einhergeht. The Ultramind Solution. Fix your broken brain by healing your body first von Mark Hyman. Dr. Hyman erklärt, wie die Heilung des Körpers zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit und Energie führen kann. Spark. The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain von John J. Ratty. Dieses Buch untersucht die tiefgreifenden Auswirkungen von Bewegung auf die geistige Gesundheit und Energielevels. Why We Sleep. Unlocking the Power of Sleep and Dreams von Matthew Walker. Ein tiefgehendes Werk über die Wissenschaft des Schlafs und wie unsere Gesundheit und Energie beeinflusst. 2. Websites and online Ressourcen. Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Chronic Fatigue Syndrome. www.cdc.gov/CFS. bietet umfassend Informationen über CFS, einschließlich Symptom, Diagnose und Behandlungsoptionen. Mayo Clinic. Chronic Fatigue Syndrome. www.diseases-conditions/chronic-fatigue-syndrome. Zuverlässige Quelle für medizinische Informationen über CFS und verwandte Erkrankungen. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 9. Myalgic encephalomyelitis. Chronic Fatigue Syndrome. ME-CFS. www.nils.gov/disorders/all-disorders/me-cfs-information-page. Detailliert Informationen über ME-CFS. Einschließlich Forschung und Behandlungsansätze. American Academy of Sleep Medicine AASM. www.sleepeducation.org. Ein wertvoll Ressource für alles rund Schlaf, Schlafstörungen und deren Behandlung. 3. Organisationen und Selbsthilfegruppen. Solve Me CFS Initiative. Solvekversorg. Diese Organisation bietet Forschung, Unterstützung und Informationen für Menschen mit ME-CFS. The ME Association UK. www.meassociation.org.uk. Eine führende britische Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Unterstützung von Menschen mit ME-CFS einsetzt. The National Sleep Foundation. www.sleepfoundation.org. Diese Organisation fördert die öffentliche Gesundheit und Sicherheit durch die Verbesserung des Schlafs. Chronic Illness Support Groups in vielen Städten und Gemeinden gibt es Selbsthilfegruppen für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Diese Gruppen bieten Unterstützung, Gemeinschaft und praktische Ratschläge. 4. Apps und Digital Hilfsmittel. Headspace. Ein Meditations- und Achtsamkeits-App, die Ihnen helfen kann, Stress abzubauen und besser zu schlafen. www.headspace.com. Eine App für Meditation, Schlaf und Entspannung, die Ihnen helfen kann, eine bessere Schlafroutine zu entwickeln. www.calm.com. MyFitnessPal. Ein Ernährungstracker, der Ihnen hilft, Ihre Ernährungsgewohnheiten zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie genügend Nährstoffe für optimale Energieaufnahme zu sich nehmen. www.myfitnesspal.com. Sleep Cycle. Eine intelligent Wecker App, die Ihr Schlafmuster analysiert und Ihnen hilft, zur optimalen Zeit aufzuwachen, erfrischt in den Tag zu starten. www.sleepcycle.com
Com. Dies Ressourcen bieten wertvoll Unterstützung und Informationen, die Ihnen helfen können, Ihr Energielevel zu steigern und ein erfülltes Leben zu führen. Nutzen Sie sie, Ihr Wissen zu erweitern, Unterstützung zu finden und praktisch Werk zu in Ihren Alltag zu integrieren. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.